Почитувани колеги, добродојдовте на 6-тите дијабетолошки денови кои што ги организира научното здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија. Исклучително ми е задоволство што можам да кажам дека овие дијабетолошки денови веќе преминаа во традиција, бидејќи 6 години поред ние се трудиме да го задржиме она што го започнавме пред 6 години, односно да се трудиме да сите ние останеме во тек со најновите случувања во областа на дијабетологијата кои што навистина многу бргу се менуваат. Ова е еден посебен момент кој што малку поинаков од минатата година. Минатата година, иако планиравме поинаку, моравме да ги одржиме виртуелно, а оваа година се сметаме дека е преодна година, па ги правиме хибридни 6-тите дијабетолошки денови, односно не гледате нас во живо од едно студио, каде што ќе се обидеме да ви ги приближиме сите новини од дијабетологијата, вие сте за жал се уште виртуелно. Меѓутоа, искрено се надевам дека следната година, која што е наша конгресна година, ќе можеме да бидеме сите во живо повторно, да ги поделиме најновите сознанија од ендокринологијата. Значи ви пожелувам добро дојде и за да сепак ова се организира и се испадне како што очекуваме. Им благодариме на нашите спонзори кои што постојано, фармацевтските куќи, кои што постојано се со нас и постојано не поддржуваат и ни овозможуваат овакви настани. Секако нашите генерални спонзори, Ново Нордиск, меѓутоа и сите останати фармацевтски куќи, Берингер, Санофи, Баер, Алкалоид, Плива, Берлин Хеми, се надевам дека не заборавив некој. Ако се заборавив, се извинувам. Тие ни помагаат да ова испадне секако што треба и навистина да можеме со вас заедно да зборуваме 2 дена за дијабетесот. Да не должам повеќе, ќе почнеме со првата сесија, која што ќе ја водиме јас и научен соработник доктор Ирфан Ахмети. Dear guests, dear colleagues, we are starting with the first session at our 6 Diabetes Days in Macedonia. And it is really my great pleasure to introduce the first speaker of this session. It is Professor João Raposo, who is coming from Lisbon, from Portugal. He is Professor Raposo, he's a professor in Portugal, and also he's a member of the executive committee of the DESC, Diabetes Education Study Group, and currently he's president of APDP, a very famous Portugal Diabetes Association, and also he's the president of the Portugal Society of Diabetologists. And today he will speak about diabetes in all agendas. So please, Professor Raposo.
Okay, I think you are ready. I hope you can listen now, because I didn't have the permission to turn on my mic. So please tell me if it's not the case, but otherwise I'll try to follow on with my presentation. Thank you all for being there and for having invited me to be there virtually. I'm so sorry not to be able to be in presence in real life in the Republic of North Macedonia, and especially with my dearest friend Tatiana, and of course I have to greet also Dr. Irva Ahmedi for chairing the session with me. And so let me try to share my presentation. I hope everything will go okay. Okay, so my idea, it was my proposal, it was to speak about diabetes in all agendas. And so I think that it's a good moment to start a meeting on diabetes, since it's more a political view of how can we deal with diabetes. And for the next 30 minutes, I hope you'll have the patience to be with me and follow my thoughts on that. So let me pursue it. And so when I proposed the title Diabetes in All Agendas, it was in the follow-up of that concept of health in all policies. And as that, I propose to speak in those topics that are present in this slide. So addressing health issues in the 21st century. And I'm not going to speak about COVID. And from that, from the health in all policies, I would go to what I call the diabetes dilemma. And why is that dilemma? It's because we have to speak a little bit about the definition of process of care in diabetes. And another DPP, it's the diabetes prevention problem, and I'll speak about it, and the challenge for society that diabetes represents. And just a couple of words at the end from how can we vision the patient side in this process, and at the end, for the wrap-up, some questions for the future. So let's go for the first phase, the addressing health issues in the 21st century. Just reminding you that in 2004, WHO published this document. It was the Helsinki Statement. It was called Health in All Policies. And why was that? And we have here the main points. The idea was to prioritize health and equity as a core responsibility of governments to its peoples, affirm the compelling and urgent need for effective policy coherence for health and well-being, and recognize that this will require political will, courage, and strategic foresight. And so, my question again, from the start, is if concerning diabetes, if we have realized that this concept of health in all policies. So from that same document, they call on governments so they would commit to health and health equity as a political priority and taking action on the social determinants of health. They have to ensure, and that's a government responsibility, they have to ensure effective structures, processes, resources that enable the implementation of the health in all policies approach across governments at all levels and between governments. And they have to strengthen the capacity of ministries of health to engage other sectors of government through leadership, partnership, advocacy, and mediation to achieve improved health outcomes. So at the end, we all want to have better health outcomes. And of course, we have to build institutional capacity and skills that enable the implementation of these policies. And for that, they would also to adopt transparent audit and accountability mechanisms, and we'll speak later on this, and establish conflict of interest measures. And this, I think it's one of the most relevant points of this document, to include communities, social movements, civil society in the development, implementation, and monitoring of these policies, building health literacy in the population. Again, I would call for your reflection
if you are really doing these things concerning diabetes. And so let's move to the diabetes, because you'll have, during those diabetes day, you will be discussing a lot of medical therapy, about the introduction of technology. And actually, in my perspective, for someone that's usually working with people living with diabetes, that's not so difficult. We have to be keeping ourselves updated. But the process of care, they are quite established nowadays. I have just here a couple of documents. This one is also from the WHO. And with my presentation, I tried to present some basic and fundamental documentation that can be used for all of us, so we can structure our intervention. And so this one is an excellent tool exactly to try to characterize our population regarding some NCD risk factors. And as you know, depending on the resources, this kind of tool has those 3 possible steps. And I have an example here. For step 1, you have the core items, mainly based on reports, self-report or inquiries. For step 2, you have to include some physical measurements. And for step 3, if you have the resources for that, we can go on with some biochemical measurements. What we aim with these kind of documents, to have a portrait of our population, because having access to information is certainly the best step for then promoting some policies on that. And something that and that's also true in my country, in Portugal, it's that we have the difficulty. Sometimes we have the resources to perform this once in our life, but then we'll never repeat. And the idea of this kind of tool is at least we should repeat it every 5 years, so we can measure if we are improving or not according to our strategies, and then adapt the strategy. And also in my experience with some countries, most of the time we don't have the resources either to measure or to go again on this process. And then for the process of care, you all know probably this document, it was published this year. It's about type 1 diabetes. And so if you look like this, it seems simple. And we all know that's not simple, the way we have to treat people living with type 1 diabetes. But it's everything, it's structured nowadays. The basic principles are well known, or should be well known. But so the results don't come so easy, meaning that probably we are missing some basic steps in the process. And then for the complications, we also need money for the complications. That's another WHO document about diabetic retinopathy, regarding or coming from the need that still there is in Europe to have better process of screening for diabetic retinopathy. And again, even if it's quite easy, let's go, to follow all these steps, identifying the population, invitation, testing, referral, diagnose, treatment, and follow-up and reporting, I think most of us will know and will agree that these are the basic steps. What we are still missing is the diagnosis about our region, about our country, in what are the barriers to implement all these things. Most of the time, and it's true again for my country, it's a question of money. We don't have the money to buy the equipment, we don't have the money to buy the technicians, to pay for the doctors' work on this, and to pay for the treatments for retinopathy that are quite expensive nowadays. And so there are barriers on this process that should be acknowledged. And the other concept is we should also promote all these perspectives in this not so new nowadays integrated care concept. But even there, when we speak about integrated care, we are speaking about different perspectives and sometimes not overlapping. And that's one of the difficulties when we are speaking, we as healthcare providers, to our government, to the finance minister. All of us have different perspectives of we are expecting from an integrated care. WHO, Europe again,
has published another definition of integrated care, and I want you just to call your attention on these 3 points here. We call this integrated health services delivery centered on people's need for the promotion of comprehensive delivery of quality services across the life course, designed according to the multidimensional needs of the population and the individual, delivered by a coordinated multidisciplinary team of providers working across settings and levels of care. And so, again, the documents are there. I think most of us agree with everything that is written on that, but in real life, in our real life, we have troubles to pursue on this process. And let's add another problem for that. And as I told you at the beginning, I call this the diabetes prevention problem. We all know, and the IDF is every year, and so in a couple of days we'll have new data on that, on the World Diabetes Day. We have the data of how much we are spending as a world, as a region, on people with diabetes. How many people there is, and it's a lot. And how much are we spending with diabetes? And I think that's the discussion also in North Macedonia. It's we cannot afford these increasing costs with diabetes. The other thing we know, it's that usually, and that's the representation of this cost pyramid, and it's just imagine this situation where you have all the population here, and the top 5% represent almost 40% of the total cost for the budget of health, while 50% of the population, the healthier one, represent 4%. So when we speak about prevention, we are acting on the base of this pyramid, and if we get success on that, we are not shortening the budget on health, or even if we are doing some effect on it, it's not as great as any kind of measure that acts on this 5%. And so that's one of the difficulties when we speak about the investment on prevention. The investment on prevention takes its results much later in a time span. And that's the representative of what I was trying to tell you, because that's the normal progression of people. And as you can see, if you don't do nothing to this bottom pyramid here, after 1 year, almost 70% will keep on the same at the base of the pyramid, 30% will increase to the medium, and 2% to the top. And regarding costs, just in 1 year, you'll have an increase in costs of almost 700%. So, but you look at this part here, at the top 5%, 24% will keep on this, 54% will go to the medium, 22% will go to the bottom. So interventions on the top tier of this population represent less 55% of the cost. That was already one of the hugest costs that we had here. So, and then if we know, and we all know that there is almost 30% of our population with undiagnosed diabetes, and we aim to make early diagnose and put those people on treatment. So I think I try to present you the diabetes dilemma, because we need to prevent people becoming diabetes or having pre-diabetes. We have to start early treatment of people, of newly diagnosed people. We have to do the screening of complications, and we have to treat the best way people living with complications. And that's our problem and our government problems. So the question is, can we afford it? Is prevention the solution? Because we all say that, I say that,
but we have to present that to governments in a different way. Because those images were taken from the internet, it's all about diabetes prevention programs everywhere. All of us have performed pilot programs on diabetes prevention. But again, can we really afford it at the population level? I have some doubts on that. And then we all know there's not just one solution for the diabetes problem. Most of the solutions have to come from the society. And we have learned that from the previous century. The battle on infectious disease was not really a question of having new drugs, new medicines that, of course, they help it, but they were mainly due to societal conquests about better water access, better food, better housing. Those reflect on better health of the population much more than our progression in the medical knowledge. And the demonstration for that is also that we have new drugs in diabetes, we have new technology, we have better diabetes teams in healthcare centers, but the mortality is rising in the United States, and diabetes is there, is part or a marker of the problem, and diabetes complications in the United States, and we all know about how the system works in the United States, but it can, sooner or later, it will happen the same with us. They are increasing, especially at younger age. So it's not just access to technology and drugs, we are missing some points. And the points are seeing, it's we don't follow the natural history of diabetes, and we are not dealing with all the factors. We are just looking at individual factors about their behavior, either to food or either to physical activity, and we are forgetting all the rest that's there on these circles here. And I'll come back to later on to this. And just to remind you that WHO in 1989 had this document about that invites member states to implement population-based measures appropriate to the local situation to prevent and control diabetes, and request WHO to provide support for the activities of member states with respect to the prevention and community control of diabetes and its complications. So we are speaking about diabetes prevention at least since 1989 at WHO. And this is a more recent document, but again, it's always about the same. So again, when we are speaking for decades, all in the same terms, with same message, probably we should reflect on this and think if we are really doing the right things or where are the barriers for it. We all know that there are different prevention strategies for diabetes published everywhere, and I'm sure that most of you that are listening to me at this moment know different examples of the prevention strategies, either directed just for nutrition, for physical activity, introductions of pharmacological agents, different the use of face-to-face, virtual, e-health, digital health, whatever they call it. But the most important things that I want to see in this meta-analysis that was published in 2017, most of the actions, lifestyle modifications, the introductions of medication have reduced diabetes incidence. Medication effects usually were short-lived, but all the interventions decline with time, suggesting that the interventions are needed to preserve the effects of these interventions. So it's never one intervention at a time. We need the resources to keep the follow-up of this population, so the results will come at least steady, not decreasing the effect of our intervention. And the interventions are published. This is another document of WHO about the best buys on tackling NCDs.
And so, because we all know that we have those sustainable development goals related to diabetes, I have it there. So all the world is committed to try a 25% relative reduction in the overall mortality from cardiovascular diseases, cancer, diabetes, or chronic respiratory disease. A 25 relative reduction in the prevalence of raised blood pressure, or contain the prevalence of raised blood pressure according to national circumstances, and halt to rise in diabetes and obesity. As we all can see from these goals here, these targets, clearly the authors have more difficulty to commit themselves with diabetes and obesity, apart from the decrease in mortality. Because we all understand how difficult it is to pursue in this battle. Many countries in Europe have this national diabetes plan. But actually, it's not just a question of having a national diabetes plan, as in this last sentence here. It's not absolutely necessary as a prerequisite for introducing the changes required to improve the prevention and treatment of diabetes. Most of the time they are important, so we can structure our intervention and do the follow-up of our policies concerning diabetes. But any kind of document, any kind of measure is good if we have the resources to pursue that. WHO again in 2016 concerning NCDs had this what we were needed, most governments, most countries would need for better results. The first one was to prioritize actions. And what kind of actions? The combination of fiscal policies. So it's about sugar taxes, non-healthy fat taxes, about legislation, changes to the environment, raising awareness of health risks. And we all know as healthcare providers how difficult it is to promote the knowledge of health risks. And these kind of activities work best for promoting healthier diet and physical activity. The other things that we are in the need is to implement multiple policies. And that's also difficult for most of our countries. We fight for one measure, to implement one measure. And then we are so sad that that measure was not enough. And it will work much better if we adopt a structured policy, a combined policy, different policies, like those presented in this slide. Have taxes on healthy food, subsidies for healthy food, trans fat elimination, trade agreements. And if we go on these diabetes in all agendas, and go to this last point in this slide, it means also to have different cities, different places where we live. So it's the building of walking, biking, and hiking trails and other safe routes. And that was demonstrated to work in many regions. But still, we have to decide if we want to target the high-risk population, the pre-diabetes, let's call it like that, or the general population. Meaning that perhaps for the general population, it's just enough, or it's quite good if we can improve our transportation infrastructure. Because people have much more physical activity when they took the public transport. And then we need to measure. And again, we have to give answers to our government saying, okay, but it's good to invest on prevention. Well, it's possible to have a good result on investment, but it's cost effective, but it's better if you can deliver to groups in community or primary care settings. It works better and it pays better. So this language also of the return on investment, of what costs more money, what's the best way to convince governments, it's another skill that I think that we healthcare providers have to domain so we can really have conversations with our governments. And I'll just give an example. Well, I was just checking on my time. An example here of the Oklahoma. So let's move out of Europe and go to the States.
And that's what they have as a strategic plan for that state in the United States. They know the numbers. They know where the prevalence is higher in some regions compared to others. They have this model, so it's about data collection, partnership engagement at the first step here, inquiry, and then we have to pursue on analysis, to act and measure outcomes. And then we have these key benchmarks for action plan. They assume that for a statewide population, they had to have better food environment, easier access to physical activity, and for them it was an investment in public transportation, and they had also an investment on clean air environments. And then they realized they have also people at risk and in need, and so the importance of screening to improve the personal skills of the people at risk and to improve the access to care, and that's quite also very specific in the United States. And for the people living with diabetes, they had to implement the smoking cessation. They realized that was a huge problem there, to implement preventive care to reduce complications, and to reinforce the skills for self-management. And there are some messages in this document that we all know, but I think it's important, and that's why I put on this slide, that for diabetes, we are not always measuring everything. Not all the burden is measured. People with diabetes and their families and caregivers, they experience an associated reduced quality of life that is not captured by economic estimates. And we all know the relevance of social determinants. Again, diabetics who experience food insecurity about access to food have higher A1C, around 10%, compared with those that don't have this problem. It was 7.6. It's a huge difference, much bigger than any kind of pharmacological intervention. And the other thing, diabetes does not occur in the health system. It occurs where we live, work, and play, meaning that we have to target those places and not just doing changes in our health system. And so we have all a comprehensive list of causes and complications of diabetes. Modifiable, non-modifiable, social determined, the modifiers again for type 2 diabetes, and the complications. And we all know that the list of complications is increasing, and we all know that how difficult it is to change those modifiable factors. But they were trying to be ambitious at a 2-year interval. So you can see here, compare this with the WHO targets. They want to have 25% improvements in some of the indicators in 2 years. And so my challenge to you here at North Macedonia is how, if you think you can commit yourselves as a country to try to pursue any of these targets. Do you think it's possible? And if not possible, can you discuss why? And so, last words for the patient side. At the end, we have patients, and that's something that I really enjoyed to put these quotes here. It's about the memoirs of Adrian, of Marguerite Yourcenar, when the emperor is speaking about seeing a doctor. And when he says that it's difficult to remain an emperor in the presence of a physician, and difficult even to keep one's essential quality as man. The professional eye, so it was doctor, saw in the emperor only a mass of humors, a sorry mixture of blood and lymph. And we all want to have those expert patients, people who have the confidence, skills, information, and knowledge to play a central role in the management of life with chronic disease. And we all know how difficult this is. We want our patients to say these things about our job, about the healthcare system. My care is planned with people who work together to understand me and my carers, put me in control, coordinate and deliver service to achieve my best outcomes. For that, and Professor Tatiana speak about the Diabetes Education Study Group, we all know that therapeutic patient education is fundamental. And for that, we have to have
healthcare providers duly trained in the field of education, because we all know that this is really important. And just show your attention to the last point here, because we want to keep or improve the quality of life of people living with diabetes. And there are several different strategies. In diabetes, we should, as healthcare providers, master these different techniques, because they work, they provide results, they are published, but we, healthcare providers, are always thinking that's common sense, it's our general training as a doctors, but that's not the case. There is the need of a specific train on diabetes education. Because, and we are coming to almost to the end, we have these documents speaking about individualization, about management of people, how can we deal with the patient, people living with diabetes, about all the important things apart from the medication, but we say that we don't have the time, we don't have the resources to do it, but actually we can do better. And again, if I can say at the beginning of these diabetes days, we have the responsibility to do better with the resources that we have. At the middle of my presentation, I've shown you the document of 1980s from the WHO. This is from 2021, reducing the burden of non-communicable disease through strengthening prevention and control of diabetes. And again, 30 years later, we are almost saying the same. So again, we are confronted with something that's not working. We are losing this battle. This is another document from the European Union, saying that priorities for diabetes is to reduce the risk, to integrate care, to enable access. And for that, we have some enablers like engage and involve people with diabetes, digitalization and data, conduct research, but that's so difficult. So for the final questions, this document was published this year again. It's about diabetes registries. And my question to you, how can we deal with information? How can we have better access to information without representing a huge burden for us healthcare providers? And to conclude, diabetes in all agendas, my questions are, can we stop repeating the same strategies for the last 30 years? Can we try to stop fitting diabetes needs in the old-fashioned and adapt models of care? Can we really start to act on diabetes as a societal challenge? Can we start to integrate different prevention strategies at community, regional, national level, and consider health as a tool to achieve your goals? Can we start to adequate assessment of programs? Can we start innovating models, not only technology, not only pharma, but also financing models? Can we start thinking out of the box? And can we start engaging people? And engaging people means people living with diabetes, but it's also our engagement as healthcare providers. And with that, I conclude my presentation. I hope you can have understood it, and I'll stop sharing my presentation. Thank you so much for your attention. Thank you so much, Joao. It was a wonderful lecture. But I have to admit that you face us with so many problems regarding diabetes that are unsolved until now. And you know, our situation in Macedonia, you've been here as an official delegate to observe the things in Macedonia. So I really wanted to ask you, do you have some magical advice or some point that we can start off and to move further to find some solution in diabetes prevention? Mm-hmm. Okay, that's a tough question, but I'm returning it to you. But first of all, I must say that when I was there in Skopje and speaking to different people, I was amazed with how much involvement there was from most of the sectors, even from the more official sectors, from the insurance, from the informatics department. And so I think, as in most countries, we have people motivated
even if we don't have the right resources, but we have people motivated to do things differently. What it happens most of the time in my country, as in your country, is that we get lost. There are so many things to try, and that was also the intention of this, was to show how difficult, so how many problems do we all have to deal with diabetes at every step, that we get lost in the process and we try to go to different processes. Again, what we have done here, and it's an example, just an example, we started, I think, 5-7 years ago, our taxes on sugary drinks. And actually, it worked. It worked as a political message. It worked as a message for the schools. It worked. My country imported less sugar, a lot of less sugar, meaning that actually, even if you don't have immediate results, but it worked. There is now an involvement about putting bikes on the cities. And if you know Lisbon is not a nice city for bikes because it's very hilly. But with those pathways, even people that usually didn't like to ride by bike, now we have much more people. What happened before? They didn't have access to that. So discussing with municipalities or your local governments, what can we do? And try to make that as an example and try to raise some competition between different municipalities. Nowadays here we have more bike lanes everywhere, and now people are complaining, mainly the drivers of cars, are complaining there are bicycles pathways in every city. So, but again, it's like discussing something that's going to change. So it's not about health, it's about being also funny, try to promote that message to people because otherwise, if I speak to my patients or for people living with diabetes or pre-diabetes, that we should not ride your car and go by bike. It's like saying, okay, I'm not going to do that. I have money for my car. I have money for the gas. It's like being poor again. But if we have a different message, like it's funny, it's for nicest people go by bike. So if we change the focus of our message, at the end, probably we have more success than as healthcare providers speaking always about health. And health is quite a vague concept on people's mind. Tatiana, I didn't know if I answered you, but it's like small steps, raising competition, and have a different focus in the message concerning health. That we are coming back to our old passion. It is education, but it is way how you deliver the education. Different modalities that can actually help in different settings, not just with patients, but also with healthcare authorities and with other segments that will help us in this battle. And I'm quite relate to you that we are until now we're still losing the battle, but maybe it will be different in the future. Yeah, it will change also because I think now there are industries, so there is money investment for those kind also of message, like ecological now messages are now quite popular everywhere. And so this message about healthy behaviors can join that kind of movement, and so they'll have much better implementation now in the society than before. And we have to take advantage of that and go with on the wave. Thank you, Professor Apostle. Thank you, João, once again for your wonderful lecture and for being here. It was really my pleasure. Even virtually. Thanks so much. Now you're welcome. Have a great job there, and congratulations for the program. It's a great program. So I'm sure we'll meet again face to face and work together. I'm sure. Very soon. Bye. Благодарам уште еднашка и ние можеме да продолжиме на следното предавање. I'm really happy that I'm honored to
introduce our next speaker. It is Professor Ines Shelton. She's a professor of internal medicine in the Faculty of Medicine, Cairo University. She's the president of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism, and she's a member of the International Diabetes Federation, honorary tutor of Diabetes, Cardiff University, member of European Association for the Study of Diabetes, Egyptian Society of Internal Medicine, Egyptian Society of Nephrology, and Egyptian Society of Diabetes, and my also very dear friend. And today she will speak about 5D, diabetes, depression, dementia, denial, and bulimia. Please, Professor Ines. Thank you very much for the kind invitation. It's a pleasure to be with you today. I'm going to talk about the 5Ds. And those 5Ds are diabetes, denial, dementia, depression, and diabulimia. And let me start with diabetes denial. Diabetes denial is that voice inside repeating, "Not me." Most people go through denial when they are first discovered with diabetes. Those patients are saying, "I don't believe it. There should be something wrong. There should be a mistake. I'm not a diabetic." Denial is a psychological state in which one feels exempt from reality. Denial in diabetes is an individual who has diabetes already, but he is in denial about it, ignoring his disease by not controlling it, do not test his blood glucose regularly, eat whatever he wants, and is not following a strict diet. And this patient does not see himself as a diabetic patient, and he doesn't go to the doctor when he should. Diabetes in denial, another type of patient who is someone who may be a diabetic, but he doesn't want to be tested. He frequently goes to the bathroom. He has thirst, usually fatigued, experiencing numbness and tingling in his legs, hands, or feet. Why to deny? Sometimes denial serves a purpose. It's a way of coping with bad news. It can keep the patient from getting overwhelmed and depressed. It lets patients accept the news, the bad news of being diabetics little by little when they are ready to get this news. Let me say a message to the patient. But denying that you are a diabetic is serious. It lets you avoid self-care. It shields you from the fact that diabetes is a lifelong chronic illness, which, if left untreated, can result in complications. And denial also lets your family and friends pretend as if you are not diabetic. The hidden danger of diabetes denial: this patient is not testing, ignoring meal plans, forgetting feed care. How to avoid this denial? To write down the diabetes care plan and your health care goals, and to understand why each item in your plan is important, and to accept that it will take time to reach your goals. If you have trouble with your food plan, talk to a dietitian. Tell your friends and family that you have diabetes and how can they help you, and to encourage your plan. They might even want to adopt some of your healthy habits.
Let me now talk about dementia. And dementia, there is a mix in definition of dementia. Senility is not a normal aging. Senility means dementia. And dementia is a clinical syndrome characterized by insidious onset and slow progression of a cognitive impairment. This impairment will take at least 2 areas of cognitive function. For example, memory loss, impaired verbal fluency, impaired executive functions. The American Psychiatric Association established 2 generally accepted criteria for the diagnosis of dementia. One of them is the erosion of recent and remote memory, and the second is impairment of one or more of the following cognitive functions, including language, misuse of words, motor activity, recognition. Different cognitive disorders can be involved in dementia. Dr. Alois Alzheimer examined the brain of a 55-year-old woman, and she had died after a rapid course of premature senility or dementia. And he found a mass of distorted, twisted protein fragments in place of normal brain cells. This later on became known as Alzheimer's disease. Diabetes is a risk for dementia. Diabetics are 2 times prone to dementia than non-diabetics. And during the Fremantle study done in Australia, they found that dementia was increased in people with diabetes up to 27% of diabetics compared to 8 to 11% of non-diabetic patients in patients above the age of 80. These are risk factors for dementia. Diabetes and depression are independent risk factors for vascular and Alzheimer dementia. And a prospective study of more than 9,000 women, they were having diabetes, and women with diabetes experienced an accelerated cognitive decline. Again, another study done on more than 6,000 subjects aged above 55. They were dementia-free at baseline, and they were followed for 2.1 years. And patients on insulin were at higher risk for dementia in this study. These are possible pathophysiological mechanisms linking diabetes with changes in the brain. Diabetes with genetic predisposition or comorbidity medication will lead to macrovascular disease, cerebral infarcts, microvascular disease, insidious ischemia, hyperglycemia or recurrent hypoglycemia, hyperinsulinemia, and insulin resistance. All these factors will lead to vascular pathology, aging pathology, and Alzheimer pathology, leading eventually to dementia. This is the risk of Alzheimer disease in elderly with or without metabolic syndrome, and in females there was a relationship between the presence of metabolic syndrome and the increased incidence of dementia, and this was not shown in males with or without metabolic syndrome. Now I'm going to talk about diabetes and depression, which is an important topic. Depression is a common serious disease and often leading to suicide. And by 2020, depression will be the 2nd cause of disability worldwide and #1 cause of disability in developing countries. Facts about depression: 10% of men will experience depression in their lifetime compared to 20% of females. Odds and prevalence of depression is doubled in the presence of diabetes. And there is association between depression
and diabetes complications, where depression is increased in the presence of diabetes complications, any type of complication, type 1 or type 2, and specific complications like retinopathy, neuropathy, and nephropathy. But does depression increase the risk of diabetes or not? Yes, there is a bidirectional relationship, and in depressed persons, the risk of developing diabetes has shown to be twice that in non-diabetic persons. Depression doubles the risk of type 2 diabetes, and this was shown in different studies. And also coronary heart disease occurrence in diabetic with depression. Is there a relationship? Yes. Coronary heart disease occurred in 39% of diabetics with depression. The effect of treatment on hemoglobin A1C treatment of depression, the treatment of depression will reduce the hemoglobin A1C actually up to 0.8 to 1.2%. Symptoms of depression include persistent sadness and anxiety, empty mood, feeling of hopelessness, pessimism, guilt, sensation, worthlessness, helplessness, loss of interest in pleasure, hobbies, and activities that were previously enjoyed, decreased energy, fatigue, being slowed down, difficulty concentrating, remembering, insomnia, early awakening or oversleeping, appetite or weight changes, restlessness, irritability, thoughts of death or suicidal attempts. If 5 or more of these symptoms are present every day for at least 2 weeks, interfering with the routine daily activities such as work, self-care, and child care or social life, then we should seek an evaluation for depression. Study was done on 5 groups of diabetics, and those with 3 or more insulin injections per day were more prone to depression. To optimize the management of diabetes and depression, to evaluate the patient initially, and to treat clinically significant depression, and to maintain a prescription for relapsing depression if there is a need. What is the role of diabetologists in patients' education? Lift your spirit, join a support group, share your thoughts and feelings with others who also have the disease, and learn new skills to cope better. Keep a journal of good things in life and other thoughts. Plan an enjoyable day doing something you love. Go shopping, work in a garden, go for a walk in a park, or have lunch with a friend. What about exercise? Exercise, just moving, can work wonders for the way you feel. Talk to family or friends. Volunteer help will let us feel good about ourselves, and we are making a difference in someone else's life, like for children, taking care of children, or even taking care of geriatric in our family or so. The last D is diabulimia, and diabulimia is a serious condition when type 1 diabetes are not taking their insulin in order to lose weight. And diabulimia is a term that only cropped up in recent years, and most people who has diabulimia are stuck between 2 fears: taking increasing doses of insulin, which will lead to weight gain, and the other fear is to damage and destruct themselves, causing their body to be harmed due to lack of insulin. Diabulimia is a psychological and medical condition, most common among young diabetic women, and it is the practice of lowering or completely omitting insulin as a way of losing weight and staying healthy. This is the false belief of the patient. One expert who studied the phenomenon estimated that
450,000 type 1 diabetic females in the United States, 1/3 of the total number of type 1 diabetic in US have skipped or decreased their insulin to lose weight, and they are risking a coma and early death. Severe diabetic complications may occur earlier, and those patients may say the complications are inevitable, so they are omitting insulin in order to reduce their weight. Women with type 1 diabetes are twice as likely to develop an eating disorder than those without type 1 diabetes, and the risk of eating disorder is coupled with type 1 diabetes. It is significant. As a conclusion, we have to ask ourselves this question: do diabetic patients need more psychological support? This remains to be elucidated. Thank you. Thank you very much, Professor Inas. My great pleasure to see you again in our diabetic days, and thank you again for your excellent presentation, lecture, and I hope the questions from the auditorium will be interesting, and your answers will be at the end of this session. Сега, почитувани колежки и колеги, најавувам професор Татјана Миленковиќ за нејзината биографија. Мислам дека нема потреба да се збори многу, пошто сите ја знаеме, нејзиниот ангажман во диабетологијата, од вработувањето па наваму. Тоа што јас лично би сакал да кажам е дека сме посебно горди, пошто е член на IDF, Европскиот подход од 2019-2022. Исто така е член на извршниот комитет на Desk Diabetes Education Study Group и избрана председател од 2022 година, што е посебна чест за сите нас, затоа што сите знаеме дека таа организација има посебна улога во превенцијата, односно во едукацијата на лицата со диабет. Денешното предавање на професорката Миленковиќ е малце поразлично, интересно, поврзано со емоциите и причините како луѓето носат одлуки. Повелете. Благодарам, Мирфа, многу на љубезната најава. И денеска навистина имам едно предавање кое што мислам дека можеби не е толку атрактивно како кардиоваскулар ауткам студиите, меѓутоа тоа го рефлектира моето размислување за диабетесот и како на тоа гледам, особено од кога започнав да размислувам посериозно како едукацијата и севкупниот ангажман околу пациентите представуваат навистина клучен момент во терапијата на диабетесот. Значи, што е тоа процес, каков е тој процес на донесување на одлука? Тој е практично секако еден процес со кој што ние одлучуваме помеѓу две или повеќе алтернативи кога избираме некаков чекор во било кое поле или во било кој контекст. И секогаш тоа не е толку едноставно да се направи. Некои одлуки многу лесно можеме да ги донесеме. Например, кога имаме еден ваков избор на јадења пред нас за доручек, секако можеме да избереме некој вид на храна, па дури ако мислиме дека е тешко, навистина не е, бидејќи тоа нема битно да влијае на нашиот живот. Меѓутоа, некои одлуки многу тешко се носат, како например изборот на нашата професија или изборот на нашите животни сопатници, бидејќи всушност тие одлуки битно ќе го променат текот на нашиот понатамошен живот. Многу често се наоѓаме во дилема кој пат да го започнеме, десно, лево, право, кој правец би бил исправен и секогаш една одлука практично не води кон некоја друга, а тоа во многу голема мерка влијае на тоа каков ќе биде исходот на нашиот живот.
Генерално, долго време се дискутирало и дебатирало дали емоциите влијаат на донесувањето на нашите одлуки во текот на животот. Меѓутоа, последните години од минатиот век, повеќе испитувања многу јасно покажуваат дека емоциите или нашата афективност многу битно влијае на донесувањето на одлуките кои што ги правиме во животот, односно овие две работи се многу поврзани. А зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што практично емоциите од нашиот ментален живот се најважни за квалитетот и воопшто за значењето на животот кое што ние го перципираме како личности, и ништо друго покрај емоциите не е толку битно и не карактеризира нас како посебни личности. Ова многу добро го покажува можеби овој слайд, дека една иста ситуација, како секој од нас ќе ја протолкува, ќе зависи од неговата особеност, од неговото оминато, од неговите вредности, од неговиот начин на размислување, и од тој негов начин произлегува интерпретацијата на секоја состојба. Многу битно влијаат емоциите и поради тоа нашето однесување на една иста ситуација ќе биде многу различно. Меѓутоа, тоа не карактеризира како личности и како она што сме. Тоа значи дека нашите мисли се блиску поврзани со нашите емоции, со нашето однесување, со нашето физичко здравје. Сето тоа представува нешто што не одредува нас како личности. Како е ова кај луѓето со дијабетес? Ова од секогаш ми се наметнувало како прашање, уште од времето кога учевме со едукацијата, како е тоа да живееме како оние кои што имаат дијабетес. Значи, едно испитување покажало од универзитетот во Станфорд дека луѓето со дијабетес во текот на денот донесуваат 180 одлуки повеќе во споредба со оние кои што немаат дијабетес. Значи, ова е многу важна работа, за која што не се дискутира многу и за која што практично луѓето, односно некогаш од другата страна на пациентите сме ние, често пати не размислуваме, а би требале многу повеќе. Значи, ова се многу повеќе одлуки него што ние, кои што немаме дијабетес, носиме во текот на денот, или тоа е по една одлука на секои 5 минути, и тоа кога сме будни. Луѓето со дијабетес, кои што во утринските часови добиваат хипогликемија, дури и тогаш треба да донесат одлука како да се справат со хипогликемијата, иако нивниот мозок се уште не е доволно разбуден. Тоа значи дека нашата и околината на луѓето со дијабетес постојано се менува, а поради тоа тие имаат секој ден многу предизвици, почнувајќи од тоа кој начин на исхрана да ја изберат, колку често да мерат гликемија, како да ја прилагодат инсулинската или таблетарната терапија на измерената гликемија, која физичка активност да ја изберат, како да ја зимаат многобројната медикација која што е препишана од страна на нивните доктори, истовремено да спазуваат здрав живот, да не пушат, да спортуваат и така натаму. Ова се работи за кои што повеќето луѓе кои што немаат дијабетес, дали едва и помислуваат на нив, ако не е еднаш месечно или дури и поретко. Значи, дневниот живот на луѓето со дијабетес е комплициран. Од час во час размислуваат на исхрана, на терапија, на мерење на шеќер, на прилагодување на терапија, и поради тоа ние, како здравствени работници, многу често пати треба да се ставиме во нивните чевли, за да видиме како се осеќаат и како тешко се справуваат со овие одлуки кои што мора да ги донесат во текот на денот. За да практично можат да се справуваме ние како луѓе со околината која што околу нас постојано се менува, секако дека треба да имаме многу ефикасна, така наречена извршно функционирање и работна меморија. Што тоа практично значи? Извршно функционирање, тоа значи збир на повеќе когнитивни функции, кои што во себе вклучува внимание, способност за решавање на проблеми, вербално резонирање и инхибиција, ментална флексибилност, способност за истовремено обавување на повеќе должности, иницијација и мониторирање на нашите акции.
додека работна меморија практично значи способноста не само да ја имаме некоја информација, туку како таа информација да ја искористиме за наш бенефит. Како, например, пациентите со дијабетес треба да знаат да проценат колкава е количината на јаглени хидрати во еден оброк, меѓутоа врз основа на тоа да ја адаптираат инсулинската терапија за да го одржат нивото на крвниот шеќер во нормални граници. Она што е битно и како цел е на сето ова наше размислување денеска е кои се оние елементи кои што влијаат негативно на процесот на донесување на одлуки. Тоа се прво секако неурокогнитивните или патофизиолошките промени на мозокот кои што го оштетуваат и немаме адекватно донесување на одлуки. Понатаму лоша интерпретација на некои соматски симптоми, како што се случуваат при автономна невропатија и непрепознаена хипогликемија, односно хипогликемија на вернес, и, зашто повеќе ќе зборуваме, ако постојат коморбидни состојби, како што е депресијата. На почеток треба да разликуваме емоционален дистрес од депресија, бидејќи сите помалку или повеќе сме со емоционален дистрес, меѓутоа луѓето со дијабетес секако повеќе, и тоа не е психијатриско заболување, меѓутоа тоа е една афективна состојба која што се јавува како резултат на постојаната грижа, несигурност, постојаните одлуки и акции што треба да ги превземат во текот на денот, и тоа често пати кај ни води до една изразена анксиозност и преоптовареност, која многу често може да заврши со еден комплетен брнаут или така наречено прегорување на пациентот. Практично, кај овие луѓе со емоционален дистрес, донесување на вистински одлуки во однос на нивното здравство е многу отежнато. И поради тоа емоционалниот дистрес води до полоша гликемиска контрола кај луѓето со дијабетес, на почести хоспитализации. Понатаму имат овие луѓе 3 пати почеста шанса за коронарна артериска болест и ретинопатија и за жал 2 пати поголем ризик за морталитет. Што е потребно за овие луѓе? Секако прво да ги препознаеме и нормално да го прилагодиме нашиот пристап према секој од овие луѓе посебно, и заради тоа се многу корисни тие мотивациони интервјуа и едукација, пристап кон пациентите, што за жал кај нас се уште не е етаблирано онака како што е потребно, бидејќи во нашите тимови немаме психолози кои што би можеле да ги препознаваат и да се бават да ги решаваат овие проблеми на луѓето со дијабетес. Колку тоа може да помогне, покажува оваа студија, и морам да кажам дека многу малку студии има кои што работат на овој проблем, многу малце студии, веројатно се комплицирани за изведба, меѓутоа оваа студијата која што практично дизајнирала еден специјален така наречен Decide програм, или програм за донесување на секојдневни одлуки кај луѓето со дијабетес. И тоа постоеле 3 модалитети на овој тип на едукација, специфичен, и тоа еден модалитет каде пациентите се само едуцирале со испратени материјали едукативни, други се едуцирале со индивидуална едукација и третите со групна едукација. Едукацијата била во однос на дијабетесот и ризикот за кардиоваскуларни болести, како и специјален тренинг за решавање на проблеми. И ова било споредено со ефектите кај пациенти кои што биле на подобрена вообичаена нега за дијабетесот, и пациентите биле следени веднаш после интервенцијата, после 3 и 6 месеци, и тоа биле следени метаболните параметри, како и бихевиоралните параметри. Резултатите можеме да ги видиме на овој слайд, така да на горниот дел од графиконите ќе видиме каква била промена на хемоглобинот А1С, која што била примарна цел во оваа студија, и гледаме дека сите групи после едукацијата го намалиле барем за 0,5% гликираниот хемоглобин,
додека трите различни модалитети на дисајт едукацијата го намалиле значително повеќе, особено оние кои што имале почетен повисок хемоглобин А1С повеќе од 7,5%, групата која што имала дисајт модалитет, значи како групна едукација, веднаш после интервенцијата драстично го намалува хемоглобинот А1С. Она што е позитивно и охрабрува е дека сите овие групи на едукација и тренинг за решавање на проблеми го подобриле процесот на решавање на проблеми кај пациентите со дијабетес, практично во однос на едукацијата, односно во однос на знаењата за дијабетесот и кардиоваскуларни болести кои што пациентите ги добиле после оваа едукација, можеме да забележиме дека дури и пациентите кои што се само едуцирале со памфлети и со пишан материјал за дијабетесот, добиле значително подобро знаење за сопствената болест и за ризиците кои што таа ги носи во споредба со пациентите кои што добиваат подобрена вообичаена нега за дијабетесот. Практично, ова студија покажува дека едукацијата генерално во било кој облик да биде изведена, многу може да им помогне на луѓето и во подобрување на метаболната контрола, меѓутоа исто така и во проблемот на подобро донесување на одлуки. Што се однесува до психијатриските заболувања, во текот на дијабетесот една општа констатација е дека ретко мислиме на нив, ретко ги откриваме и секако недоволно ги лекуваме, и се смета дека дури 50% од оние со психијатриски нарушувања никогаш нема да бидат детектирани кај луѓето, нити третирани кај луѓето со дијабетес. Генерално депресијата ги следи хроничните болести, гледаме во многу високи проценти, дијабетесот дури во 20%, како што кажа и претходната професорката Инас, дека тоа е многу честа состојба која што оди заедно со дијабетесот. Преваленцата на депресијата кај луѓето со дијабетес е практично 3 пати почеста кај оние што имаат тип 1 дијабетес, 2 пати кај оние тип 2 дијабетес, почесто се засегнати жените, и бидејќи стапката на депресија кај општата популација е 3 до 5%, а кај пациентите со дијабетес 12 или 15 до 23%, дијабетесот се нарекува депресогена состојба, која што значи оди често заедно со депресијата, која што рековме дека не ја препознаваме често, а кога двете состојби постојат, и депресијата и дијабетесот заедно, се влошуваат една со друга. Практично, зошто е ова важно да го знаеме? Поради тоа што пациентите со депресија многу помалку ќе се придржуваат на третманот и на сите совети кои што ги даваме во врска со дијабетесот, значи тие ќе имаат полоша контрола, побрзи, поизразени компликации од дијабетесот, повисока стапка на хоспитализација и повисока смртност, а во однос на дијабетичните компликации тука има една взаемна поврзаност, односно кога ќе настапат дијабетичните компликации, стапката на депресија е повисока, и обратно, пациентите со депресија многу побрзо и доваѓаат до потешки компликации од дијабетесот. Тоа значи дека треба да запамтиме дека депресијата е едно чест коморбидитет на дијабетесот, меѓутоа тешко се препознава бидејќи може да има многу различни презентации, дека би требало да имаме секогаш психолошки пристап кон луѓето со дијабетес, значи нашата едукација да биде усмерена кон разбирање на подобро на овие луѓе, и секако е најдобро емпатијата или поддршката, охрабрувањето на овие луѓе, за да им помогне да се справат со депресијата и со дијабетесот, а секако мислам дека ние не сме до крај за тоа квалифицирани, дека поради тоа е многу потребно
психолог во тимот за лекување на пациентите со дијабетес. Ако би можела да заклучам, треба да кажеме на крајот дека дијабетесот и пациентите со дијабетес многу често имаат проблем од страната на неурокогнитивен дефицит. Понатаму дека не само неурокогнитивниот дефицит, туку и други состојби, како автономната невропатија, практично и коморбидната депресија уште повеќе ја влошуваат неурокогнитивната функција на пациентите со дијабетес. Во поново време постојат така наречени state of the art функционални MRI техники, кои што практично можат да забележат какви промени во мозокот се случуваат во тек на хипо и хипергликемија и во кои делови од мозокот, и тоа секако би ни дало надеж дека во иднина би можело да се најде некаков начин да се препознаат овие состојби на време и да се превенираат. Меѓутоа, за сега доволно е да размислуваме на ова, да сочувствуваме со нашите пациенти, бидејќи на тој начин може да се подобри гликемиската контрола и животот на луѓето со дијабетес. И навистина, сметаме дека смеата е многу важна, меѓутоа кај луѓето со дијабетесот и инсулинот е исто така важен во нивниот третман. Ви благодарам. Благодариме многу на исцрпната презентација. Научивме доста за емоциите, за влијанието на когнитивните функции, депресијата, едукацијата. Така да, ја би ве прашал, пошто знам дека имате огромно искуство околу емоциите кај младите, нели, што или се ново диагностицирани или со тип 1 или тип 2 дијабет, има ли разлика во периодот на адолесценцијата, типот на емоции кај младите, кај работната група, што ги поврзувавте со секојдневните активности и кај постарите, каде што предоминантни се, нели, симптомите на депресија? Секако адолесцентите се една многу посебна и многу вулнерабилна група на пациенти со дијабетес. И овдека не е тоа само мое мислење, него генерално мислење дека какво ќе биде прифаќањето на дијабетесот на почетокот од страна на младите и адолесцентите, на децата, многу зависи од однесувањето на нивните родители. Бидејќи во тој момент тие се уште не се до крај самостални на почеток да се справат со сета таа состојба што се наметнала. И тие се најтешки пациенти, и заради тоа им е потребна исклучителна поддршка во тоа време и разбирање од наша страна. Меѓутоа, јас апсолутно не мислам дека е тоа доволно. Толку е многу битно да во секој тим постои психолог, кој што со секој од овие деца и со нивните семејства на почетокот ќе се потруди да им објасни дека животот со дијабетес е возможен и дека ќе им помогне да ги поминат сите оние стадиуми на прифаќање на болеста. Бидејќи ние како возрастни адолесцентите уште потешко ја прифаќаат болеста и треба да поминат низ повеќе стадиуми за да ја прифатат, а ако не ја прифатите болеста, тогаш никогаш ефикасно нема да се справите со дијабетесот. И заради тоа во многу земји постојат не само психолози, туку и ендокринолози за оној преоден период, значи од деца, адолесценти кон возрастни, за да можат децата нормално да ја превземат сега одговорност од родителите на себе. И тоа многу зависи од семејството. Благодарам. Прашање некој?
Добар ден, колеги, продолжуваме со нашиот прв сателитски симпозиум и на почетокот веднаш би сакала да се заблагодарам на нашите денешни домаќини на овој симпозиум, тоа е фирмата Берингер Ингелхајм, за љубезноста што се постојано со нас и што не поддржуваат. И денеска ќе имаме еден сателитски симпозиум на кој што јас кратко ќе ви го кажам воведот, а потоа ќе ми биде задоволство да ги представам како предавачи моите почитувани колеги, доцент Искра Битовска и научен соработник доктор Ирфан Ахмети, кои што ќе продолжат веднаш после мене. Значи, што ќе биде темата на нашиот денешен симпозиум? Тоа е метаболизам, срце и бубрези, односно што е врската помеѓу овие три системи кај пациентите со тип 2 диабетес. Се повеќе во последниве години се зборува за кардиоренално-метаболички системи во организмот и за нивната меѓусебна поврзаност. Практично, срцето е секогаш во метаболичка смисла многу сложен орган, кој што е многу осетлив на промените на сите, особено волумени во организмот. Од друга страна, метаболичките системи, кои гледате дека добро се представени со масното ткиво, црниот дроб, панкреасот и цревата, се одговорни за регулацијата на енергијата и на метаболизмот и се клучни за едно нормално функционирање на сите органи, меѓутоа особено на бубрезите и на срцето. И на крај бубрезите играат клучна улога во одржување на хомеостазата на гликозата, меѓутоа хомеостазата и на волумените и регулацијата на крвниот притисок. Значи, во последно време зборуваме за кардиоренално-метаболичен синдром, кој што се презентира со една централна дебелина, со хиперинсулинемија, со хипертензија, дислипидемија, како и намалување на стапката на гломеруларната филтрација. И овој синдром ќе биде денеска во центарот на нашето внимание и ќе видиме како сите овие системи меѓусебно влијаат еден на друг. Така да, ако имаме нарушувања во енергетскиот и метаболичниот систем, односно ако се појави хипергликемија, дислипидемија, инсулинска резистенција, промена во хормоналното милие и адипокинезата, тоа доведува до ретенција на течности, до албуминурија и до пад на бубрежната функција на ниво на бубрегот, а од друга страна, на ниво на срцето, доведува до срцева слабост, до васкуларна дисфункција и атеросклероза. Од друга страна, ако имаме срцеви нарушувања, од различни причини, како неврохормонална активација, како хипоперфузија или оптоварување со волумен, артериски отпор и така натаму, тоа доведува до зголемена инсулинска резистенција и дислипидемија, односно на ниво на бубрегот до хипертензија, албуминурија и постепен пад на бубрежната функција. И на крајот, ако имаме засегање на бубрегот, се активира системот на ренин, ангиотензин, алдостерон и симпатичниот нервен систем, се јавува ретенција на вода и на натриум, хипертензија, зголемен оксидативен стрес и калцификација на артериите, што повторно доведува до зголемена инсулинска резистенција, нарушување на метаболизмот на гликоза, а на ниво на срцето до вентрикуларна хипертрофија, срцева слабост, васкуларна дисфункција и атеросклероза. Чи мислам дека ни е јасно дека е се поактуелен кардиоренално-метаболичниот синдром, кој што ги опфаќа, кој што ги засега особено луѓето со диабетес, а дали има решение на овој проблем и дали има лек кој што едновремено ќе им помогне на сите овие три органи подобро да функционираат, ќе ни откријат нашите следни говорници. Ја мислам дека е прва доцент Искра, повели.
може да почнем, нели? Добар ден на сите, особено ми представува чест да поздравам компанијата Берингер Илхам, која што ми ја додели ова улога да после професор Миленковиќ и после уводното предавање бидам јас наредна. Неколку збора ќе паднат во мојата презентација за SGLT2 инхибиторите и нивната улога во современата терапија на тип 2 дијабетес. Приоритетите во лечење на тип 2 дијабетесот еволуираат со тек на времето. Уште кога јас се вработив, значи некаде пред 20 на години, комплетен фокус во редукцијата на гликозата во крвта беше навистина само гликемијата подспрандијална, нагладно и просекот, односно гликозилираниот хемоглобин. Од тогаш па натака еволуцијата продолжува, значи фокусот од само мерење на гликемија нагладно или евентуално подспрандијална гликемија и гликозилираниот хемоглобин се префрли на намалување на хипогликемиите, крвниот притисок и телесната тежина. Значи, третирајќи ги пациентите, ова беше плюс како додаток во она стандардна наша лабораторија. Меѓутоа, низ годините, значи последните 5 до 10 години, веќе влегува во фокус и заштита на срцето и бубрезите, она што го спомна професор Миленковиќ, значи се тргаме од нашата глукоцентричност, веќе не само гликозилираниот хемоглобин и само гликорегулацијата битна, туку битни се и срцето и бубрезите како главна цел во лечењето на тип 2 дијабетесот. И нормално, низ годините се појави потреба од лек кој што ја намалува гликозата. Секако, значи тоа не се тргна од нашиот фокус, но истовремено нели да мора да има и докажана кардио и нефропротективна улога. Тука секогаш се соочуваме со релативно тежок избор. Значи, треба да избереме лек во третманот на нашите пациенти, каде што покрај намалувањето на гликозата, во предвид ќе земеме и адекватна контрола на гликемијата, покрај ова треба да внимаваме и за контраиндикациите, односно потреби на прилагодување на дозата. Се појавува, значи, и потреба, односно, во литературата постоја недоволно докази за пациентите како ренално, значи лекот треба да биде и ренопротективен, односно да не штети на бубрежната функција, по можност да помага, и исто така мораше да се земе во обзир и висината на кардиоваскуларниот ризик. Значи мораше да се дизајнира некој сосема поинаков лек кој што ќе води сметка за сите овие работи. Ние многу сме зборувале за SGLT2 инхибиторите и сега едно мало подсетување, не е на одмет, значи примената на емпаглифлозинот како SGLT2 инхибитор доведува до значајни метаболички подобрувања кај нашите пациенти со тип 2 дијабетес. Во делот на намалување на просекот, на гликозилираниот хемоглобин, во делот на намалување на телесната тежина, намалување на крвниот притисок и секако, повторно нашиот пристап, односно принцип, да се намали гликемијата на гладно. И сега овде доаѓаме до приказката дали сите SGLT2 инхибитори покажале еднакви метаболички ефекти, значи како класа, дали се сите подеднакво битни, дали се сите подеднакво важни и подеднакво достојни да го задржат нашето внимание за да ги препишуваме. Правени се case-to-case студии, правени се доста од нив, значи еве само една ќе ви презентирам, емпаглифлозинот во спроти дапаглифлозинот кај пациентите со тип 2 дијабетес, каде што можеме да видиме дека нивото на HbA1c меѓу групите е секако статистички пониско од емпаглифлозинот, од дапаглифлозинот. Понатака, исто така, емпаглифлозинот покажал значително статистичка значајност, односно редукција на гликемијата на гладно во споредба со дапаглифлозинот. Понатаму, исто така, во редуцирањето на телесната тежина, емпаглифлозинот покажал значително сигнификантна разлика и споредбено со систолниот крвен притисок исто така покажал значителна разлика. И нормално, какви се ефектите на современата терапија за тип 2 дијабетес врз кардиоваскуларните исходи? Тука е направена споредба, односно ќе ви прикажам споредба со други две класи на лекови,
односно со DPP-4 инхибиторите, за кои што се докажало дека и немаат посебен ефект на сеопфатниот кардиоваскуларен ризик, односно се покажале несигнификантни во делот на кардиоваскуларната смрт, нефаталниот миокарден инфаркт и нефаталниот мозочен удар, додека се покажале инфериорни во споредба со хоспитализација поради срцева инсуфициенција. Ова беше за DPP-4 инхибиторите, што се однесува до GLP-1 рецептор аналозите. 2 лека покажале, значи, редукција на ризикот од кардиоваскуларната смрт, а тоа се, како што можете да видите, лираглутидот, нам добро познат, и семаглутидот, нам добро познат, но оваа споредба е направена со оралниот семаглутид, но како и да е, значи, меѓу GLP-1 рецептор агонистите, овие 2 лека се докажале и супериорни во делот на кардиоваскуларната смрт. Какви се ефектите на SGLT2 инхибиторите генерално врз кардиоваскуларните исходи, значи зборуваме за сами по себе, тие покажале различни кардиоваскуларни ефекти во лекувањето на тип 2 диабетесот. Во делот на 3P мес, значи делот, емпаглифлозинот покажал 14% помалку, односно редукција на овие ефекти, канаглифлозинот 14%, додека несигнификантно во дапаглифлозинот. Во делот на кардиоваскуларната смрт, подобрување, односно редукција имаме во 38%, несигнификантно канаглифлозинот и дапаглифлозинот. Во делот на смрт од сите причини, 32% се покажала редукција емпаглифлозинот. Во делот на хоспитализација за срцева инсуфициенција, редукција имаме од 35%, канаглифлозинот 33% и дапаглифлозинот 27%. И во делот на дуплирање на серумскиот клетинин, значи редукција во дуплирањето на серумскиот клетинин, емпаглифлозинот се покажал како успешен во 44%. Оно што е интересно и што е посебно вредно да се спомене е поскок анализата, односно секундарната анализа, односно оно што го испитувале во овој тип на анализа е времето до појавата на статистична сигнификантност на кардиоваскуларниот бенефит по иницијација на терапијата. Што значи? Ова овдека што го читаме е во емпарек студијата. Во емпарек ауткам студијата емпаглифлозинот споредуван со плацебото, секогаш сивиоти се во споредба со плацебото, го намалил релативниот ризик на кардиоваскуларна смрт за 38%, хоспитализација од срцева слабост за 35% и композитниот исход на кардиоваскуларна смрт или срцева слабост за 34%, меѓутоа што било целта на токму оваа постхок, односно секундарна анализа, да се утврди времето после рандомизацијата за кој позитивните ефекти стапуваат на сила. Значи, средно време на пратење во оваа студија за постхок анализата била 3,1 година, анализирани биле рандомизирани 7020 пациенти и она што е битно да се спомене дека дури после 12 недели базичната терапија морала да се менува. Терапијата со емпаглифлозинот останувала цело време иста. Она што е битно да се спомене е дека значајната корист станала статистички сигнификантна, односно редукција на ризикот имаме дури после 17-тиот ден во делот на хронична срцева слабост. Односно, во делот на кардиоваскуларна смрт, значи првите ефекти се виделе уште во 59-тиот ден од рандомизацијата. Значи, сумарно, значајна корист од употребата на емпаглифлозинот во однос на времето до првиот кардиоваскуларен настан е постигнат 27-тиот ден. Користа, односно бенефитот од лекот, може да се каже резимирано дека е виден уште во 27-тиот ден по почетокот на студијата. Значи, покажува статистичко значење за кардиоваскуларен бенефит во време од дури само неколку недели по иницијацијата на емпаглифлозинот. Резултатите презентирани на АДА, што се однесува до емпарек ауткамот 2020 година и уште еден бенефит,
е дека намалува потребата за инсулин кај пациентите со тип 2 диабетес, односно, она што веќе го зборев до сега, и дека кардиоваскуларните бенефити се јавуваат во првите недели после иницијацијата на терапијата. Сличен слайд, но во делот на намалување на гликемии, во делот на добивање на телесна тежина и во делот на високи трошоци за лечење, кога зборуваме за пациенти кои што се на инсулинска терапија. Овде се обиделе, нели, оние кои што ја анализирале оваа студија, да утврдат во кој дел се намалуваат и дали се намалуваат воопшто вкупните дози на инсулин и дали се намалува воопшто, односно се продолжува времето од стартот на тип 2 диабетес, од стартот на емпаглифлозин и стартот на инсулинска терапија. Истите услови и овде важат: 3,1 година следење, 7020 пациенти, до 12 недели не се менувала базичната терапија, после 12 недели можела да се промени, и на овој слайд можеме да видиме дека емпаглифлозинот бил придружен со намалување на потребата за инсулин од 52% кај инсулин наивните пациенти, односно гледаме низ годините како тоа се движи, како практично се продолжува стартот на инсулинска терапија за 52% кај оние кои што не биле се уште на инсулинска терапија, односно ја намалува потребата од зголемување на дозата кај оние што веќе биле на инсулинска терапија за повеќе од 20%. Ова е докажано кај 48% од пациентите кои веќе се на инсулинска терапија. И во конкретните подгрупи, значи, бенефитот на емпаглифлозин можете да го видите во однос на потребата од инсулин се конзистентни во сите подгрупи со тоа што мора да се каже во делот на овој слайд, дека намалување на потребата на инсулин е поизразена кај пациентите во периодот од првите 5 години од почетокот на тип 2 диабетесот, во споредба со траење на диабетесот над 5 години, што е сосема логично заради тоа што тука се уште нашите пациенти имаат инсулински резерви кои што се вклучуваат кога е потребно. Какви се ефектите на SGLT2 инхибиторите врз бубрезите? Тоа е веќе добро познато, сме го дискутирале повеќе пати. Реналните исходи во CVOT покажуваат позитивни ефекти на SGLT2 инхибиторите. Значи, дефинирањето на бубрежните исходи се разликувале во испитувањата, заради тоа што реналните исходи во сите овие испитувања практично и не биле примерна цел. Тие биле анализирани понатака во склоп со испитувањето на кардиоваскуларните исходи, бидејќи многу добро знаеме дека срцето и бубрезите и во делот на оној кардио метаболен ренален синдром, кој што го спомната професорката Миленковиќ, ни е добро познат. Значи, она што е битно овде да се спомене, дека во делот на реналните исходи имаме над 40% намалување на ГФР и на последен стадиум на ренална болест или на смрт заради ренално оштетување. Кај дапаглифлозинот и кај ганаглифлозинот, тоа мора да се спомне дека е сепак недокажување на супериорност во повисоките, во пониските цели на испитувањето и према дизајнот на испитувањето, додека во студијата EMPA-REG Outcome имаме дефинитивно намалување на 46% намалување, односно редукција во дуплирањето на серумскиот креатинин, во иницирањето на диализа или во смртните исходи заради ренална болест. Што значи дека можеме да заклучиме дека емпаглифлозинот има позитивни ефекти во исходите врзани за бубрезите. Односно, да повториме, намалување, односно редукција за 39% при новонастаната или влошување на постоечка нефропатија или кардиоваскуларен морталитет, редукција 39% при новонастаната или влошување на постоечката нефропатија, редукција 38% при појава на макроалбуминурија и редукција на 44% при дуплирање на серумскиот креатинин. И редукција на 55% при иницијација на диализата и
добро познатата бројка, редукција на 46% при дуплирање на серумскиот креатинин, иницијација на дијализа и морталитет поради бубрежна слабост. Новонастанатата албуминурија кај пациенти без албуминурија на почетокот на испитувањето, редукцијата со емпаглифлозинот ја имаме од 5%. И она што е многу битно е дека емпаглифлозинот покажал побрзо подобрување на гломеруларната филтрациона рата. Ако го разгледаме убаво овој слайд, ќе видиме дека во прогресијата на бубрежната слабост при дијабетесот имаме еден нагол пат на гломеруларната филтрација, потоа имаме една фаза на одржување, односно на опоравување, и понатака во емпарек студијата, каде што нормално бил испитуван емпаглифлозинот, имаме практично стабилизирање на гломеруларната филтрациона рата за разлика од дапаглифлозинот, од ова друга студија, каде што исто имаме транзиторен пат и имаме во recovery фазата, односно имаме пат на гломеруларната филтрациона рата. Ако ги споредиме и двата слайда, ќе видиме која е разликата. Значи, сепак доведува до стабилизација на гломеруларната, на падот на гломеруларната филтрациона рата и редукција на истата. Она што треба да го запомниме од сето ова, тоа се неколкуте пореки. Дека лекувањето на дијабетесот е напреднато и е далеку само од контрола на гликемијата. Регулирање на гликемијата секако постои. Следен чекор е намалување на хипогликемиите, намалување на крвниот притисок и намалување на телесната тежина. И секако во третата фаза, или јас би рекла сите овие заедно, во комбинација со кардиоваскуларните и ренални бенефити. Овие лекови, значи SGLT2 инхибиторите, покажале значајни ефекти кај пациентите со тип 2 дијабетес при намалување на кардиоваскуларните ефекти, метаболичките ефекти и реналните ефекти. Но од целата класа на лекови, само емпаглифлозинот единствен постигнал намалување на вкупниот морталитет и на кардиоваскуларниот морталитет. И сега доаѓаме до последниот слайд, барем во мојата презентација, кој што е насловен дека емпаглифлозинот го продолжува животот на пациентите со тип 2 дијабетес. Она што е битно, знаеме дека сепак нашите пациенти имаат скратен животен век. Значи, еден пациент на 60 годишна возраст, се 6 до 7 години му е скратен животот од пациент кој што нема дијабет. Епа, во оваа студија и во овој труд кој што ви е презентиран овде, значи, постои една анализа каде што статистичарите утврдиле дека доколку пациент на 45 години, значи би покрај на неговата стандардна терапија, би примал и емпаглифлозин, животот би му се продолжи за 4,5 години, на 50 годишна возраст за 3,1 година, на 60 годишна возраст за 2,5 години и на 70 годишна возраст за 2 години равно. Јас ви благодарам на вниманието и му ја предавам палката на доктор Ирфан Ахмети. Пред да продолжам јас со мојата презентација, едно подсетување, доколку имате прашања, да ги поставите на чет, па на крај на симпозиумот ќе ги одговориме. Исто така може тие што се физички присутни да поставуваат прашања при крај. Јас ќе продолжам со моето излагање, ќе продолжиме со кардиоренално-метаболниот ефект на SGLT2 инхибиторите, односно емпаглифлозинот, и како во секојдневната клиничка пракса да го препишуваме, односно за кои пациенти е соодветен
во третманот со цел да се спречуваат кардиоваскуларните инциденти, односно, како што беше излагано, да се спречи прогресијата на бубрежната слабост, односно да се помисли и на другите метаболни параметри. Ќе почнам со една пациентка на 58 годишна возраст, која доаѓа во редовна посета во нашата амбуланта, со тип 2 диабет, сите метаболни параметри нарушени, не таква лоша гликорегулација, HbA1c 7,5, LDL 2,1, непостигната целна вредност, пошто нели сите пациенти со диабет спаѓаат во групата со многу ризик за кардиоваскуларни инциденти, со уредна гломерулна филтрацијска рата. Исто така пациентката е обизна, body mass index 30, мајка, позитивна анамнеза за инфаркт, односно на 79 годишна возраст починала од срцева слабост. Од редовната терапија што ја зема пациентката е на метформин 1000 мг и терапија за хипертензија, односно за дислипидемија. Овој слайд беше спомнат, односно анализиран и од професорот Рапозо, добро нам познат, се смени ставот на пристапот кон пациентот со диабет, од глукоцентричен пристап се пристапува како холистички пристап, пациент-центричен пристап и пристап кон пациентот не само во смисол на регулацијата на гликемија, него и сите други параметри, што треба да се зема предвид, значи сите фактори кои влијаат во изборот на третманот на диабетесот. Како што се кардиоваскуларниот ризик, ризик од бубрежни болести, хипогликемиите, односно другите фактори, зголемувањето на телесната тежина, односно обезноста и позитивната фамилиарна анамнеза за кардиоваскуларни инциденти. Ризикот за појава на тип 2 диабет расте со зголемувањето на телесната тежина во сите животни возрасти и познато е дека дебелината има значително влијание во појавата на диабетесот тип 2 во тек на 10 години и е значително почеста, значи за појава на диабетесот 3 до 7 пати во споредба со другите хронични заболувања, како што се коронарна артериска болест, односно појава на хипертензија, во споредба со групата каде што имаме нормален индекс на телесна маса. Исто така е поврзана со многу полоша прогноза на болеста, добро нам е познато, обезноста и физичката неактивност се поврзани со полоша прогноза кај лицата со тип 2 диабет и секое зголемување на обемот на струкот и соодносот со колкот за 0,1 единица доведува до зголемување, односно до покачување за 15% од ризик за појава на микроалбуминурија. Од друга пак страна, намалувањето на телесната тежина кај лицата со тип 2 диабет ја подобрува метаболната контрола, добро нам позната на сите, влијание врз хемоглобинот А1C, гликемијата на гладно, намалувањето на нивото на плазматскиот инсулин и липидите. Пациентите со тип 2 диабет често тешко ја намалуваат телесната тежина, поготово ако се работи за постара популација, односно кои што се со коморбидитети, па им е ограничено движењето. Што се однесува до влијанието на другите лекови, исто така добро нам ни се познати препаратите на сулфонил уреа и инсулинот,
кои влијат врз зголемувањето на телесната тежина, како што се гледа на ова студија во споредба со плацебо групата, каде што телесната тежина со овие препарати се зголемила за 3,1 кг во просек. Зголемувањето на телесната тежина често е поврзано со лекови кои им се препишуваат на пациентите и други, освен за дијабетесот, како што се бета-блокаторите во ова студија прикажани, односно атенололот, кој гледаме дека довел до покачување на телесната тежина за 3,4 кг. Да повториме, да подсетиме уште еднаш, додавањето на емпаглифлозинот на терапијата со метформин, базален инсулин или друг лек од групата на DPP-4 инхибитори доведува до значајно намалување на метаболните параметри кај пациентите со тип 2 дијабет, како за хемоглобинот А1С, така за телесната тежина, крвниот притисок и гликемијата на гладно. Ова е една студија head to head, каде што е правена директна компарација помеѓу двата лека, емпаглифлозинот со максимална доза од 25 мг и семаглутидот орален со 14 мг. Се работи за Pioneer 2 студијата и како секундарна цел било да се процени дали овие два лека влијаат на намалувањето на телесната маса и дали има супериорност на едниот верзус другиот лек, и се заклучило дека губењето на телесната маса, односно тежина, со орален семаглутид не било супериорно во споредба со емпаглифлозинот во 26-та, односно во 52-та недела. А во двата лека имаме значително намалување на телесната тежина за околу 3,7, односно 3,8 кг во 26-та недела, односно било задржено намалувањето на телесната тежина до 52-та недела. И пациентот нормално после прегледот со сите добиени податоци е заклучено дека е поставен на терапија со емпаглифлозин 10 мг и советено да се јави на контрола за 3 месеци. Другата пациентка е пациентка на 68 годишна возраст, која доаѓа на преглед со тип 2 дијабет 4 години, позитивна фамилиарна анамнеза, односно коронарна артеријска болест, исто така што е многу важно, прележала акутен миокарден инфаркт пред 6 месеци. На ехокардиографија се забележува ежекциона фракција од 52%, благо редуцирана ежекциона фракција, исто така намалена гломерулофилтрацијска рата од 78 мл во минута, што одговара за степен 2 од бубрежна слабост. Исто така се забележуваат зголемени липидни параметри, LDL, намален HDL и од терапија пациентката зема метформин 1002 пати по едно и антихиперлипемична, односно антихипертензивна терапија, како и антиагрегациона терапија. Дали пациентите со тип 2 дијабет мора да имат етаблирана кардиоваскуларна болест за да бидат во ризик од кардиоваскуларна смрт? Тоа сме го кажале неколку пати, ќе го повториме дека пациентите со дијабет самите по себе представуваат многу висок ризик за кардиоваскуларни инциденти, односно за кардиоваскуларна смрт. И сите добро знаеме дека атеросклерозата не почнува при поставување на дијагноза на дијабет, односно макро и микроваскуларните промени настануваат многу порано, дури кај 50% кај лицата со дијабет при поставување на дијагноза веќе имаме атеросклеротски промени. Затоа е многу важно да се пристапи кон превенција во смисол на намалување на кардиоваскуларните инциденти
односно на повторување на кардиоваскуларните инциденти, како што е во случајот кај пациентката. Кај пациентите со тип 2 диабет, трендот на кардиоваскуларен морталитет се намалува, но и понатаму останува значително поголем во однос на пациентите кои немат диабет. Тоа го покажува ова шведска национална база на податоци, каде што во сите овие графикони забележуваме како и вкупниот морталитет, така кардиоваскуларниот морталитет, односно смртот поради коронарна артериска болест, како и хоспитализациите се редуцирани, но во споредба со недиабетичната популација драстично се повисоки. Што се однесува до SGLT2 инхибиторите и позитивниот кардиоваскуларен исход, го презентираше Искра, само ќе подсетам дека ефектот со емпаглифлозин се покажа супериорен во класата во споредба со другите SGLT2 инхибитори. Исто така, споредено со GLP-1 рецептор агонистите, емпаглифлозинот се покажа супериорен во спречувањето на хоспитализациите на срцевата слабост, а покажа значителна редукција, односно намалување на кардиоваскуларните ризици, како што беа претходно споменати. Зашто емпаглифлозинот би бил добро решение за нашата пациентка? Затоа што влија врз намалувањето на кардиоваскуларната смрт, а како што знаеме, пациентката прележала миокарден инфаркт пред 6 месеци. Намалувањето на ризикот од кардиоваскуларна смрт со емпаглифлозин се јавува многу рано и тоа што е многу важно се одржува во текот на траење, долгорочно траење и во споредба со плацебо групата, иако повремено расте, во споредба со плацебо групата значително е намален кардиоваскуларната смрт за 38%. Тоа што исто така вреди да се кажува, дури во првите 100 дена се забележува овај ефект на емпаглифлозинот. Емпаглифлозинот е докажан лек за диабет со докажани кардиоваскуларни бенефити. Ефектот на емпаглифлозинот на кардиоваскуларната смрт е конзистентен кај пациентите со и без анамнеза за атеросклероски случувања, инциденти, дали да се работи за инфаркт на миокардот или за мозочниот инфаркт. Значи, како кај тие што имале, така кај тие што немале, ефектот на емпаглифлозинот се докажал како бенефит во смисол на спречување на кардиоваскуларната смртност. Кардиоваскуларната смртност исто така според покачените вредности на хемоглобинот А1С се покажа дека нема, значи ефектот на емпаглифлозинот бил конзистентен ни сите почетни вредности на хемоглобинот А1С, дали хемоглобинот А1С бил под 7%, од 7 до 8, во сите групи од 8 до 9 и над 9%, конзистентноста на ефектот на емпаглифлозинот бил ефикасен, односно со докажан кардиоваскуларен бенефит. Пациентата доаѓа на контрола после 3 месеци и забележуваме подобрување на метаболните параметри, како на хемоглобинот А1С, така на тензијата, односно липидниот профил, што исто така важно, очувана гломерулална филтрацијска рата и позитивно е дека пациентката изгубила 3 кг на телесната тежина. Следниот пациент е пациент на 65 години, кој доаѓа на редовна посета со влошена гликемиска контрола, односно HbA1c 7,8, добри други метаболни параметри, но
намалена гломерулна филтрацијска рата негде на граница на втор степен, долна граница на втор степен на бубрежна слабост. Пациентот е 6 години со дијабет, има хипертензија, тоа што спомнавме, почетна бубрежна слабост. Од терапија прима метформин со глимепирид 2 мг, антихипертензивна, антилипемична терапија и антиагрегациона терапија. Дијабетичната бубрежна болест го намалува траењето на живот во просек од 10 до 16 години. Споредба само, значи кај раната инципиентна нефропатија, доколку нема дијабет, ризикот од смртност е 6 години, односно намалување на животниот век е 6 години, во споредба со лицата што имат дијабет и без хронична бубрежна слабост, односно рана инципиентна нефропатија во текот на животот. Животот кај нив се намалува за 10 години, додека кај тие што имат дијабет и инципиентната нефропатија почнува рана, ризикот за прерана смрт, односно кратењето на животот кај тие пациенти е за 16 години. Кај пациентите со тип 2 дијабет и бубрежна болест се препорачува интензивна мултифакторијална стратегија, тоа беше и претходно спомнето, регулација не само на гликемијата, него на сите метаболни параметри со цел да се очува бубрежната функција. Зашто емпаглифлозинот би бил добро решение за нашиот пациент? Затоа што Емпарек Outcome студијата го докажа позитивниот бенефит во смисол на намалување, на редукција, на дуплирањето на серумскиот креатинин, односно намалувањето на диализите, односно трансплантациите, како и прерана смрт, и тоа за 46%. Овде как клас ефектот е сличен како и со другите SGLT2 инхибитори. Исходи на емпаглифлозин во однос на плацебо кај пациенти со бубрежна, инципиентна бубрежна слабост, се забележува дека емпаглифлозинот има сигнификантен учинок во смисол на намалувањето на бубрежната смрт, вкупниот морталитет, хоспитализациите поради бубрежна слабост и вкупните хоспитализации, доколку навреме се иницира уште при самиот почеток на инципиентната нефропатија. Преживувањето на пациентите на диализа во споредба со најчестите малигни заболувања, чисто е да подсетиме зашто е важно да се почне со третман на лек кој што успорува нефропатија, кој што ја намалува прогресијата на бубрежната слабост, затоа што, како што гледаме, смртноста е многу повисока кај пациентите што се на диализа во споредба дури со карциномите на дојки, односно простата и колоректалниот карцином. Пациентот доаѓа на редовна контрола и е поставен на емпаглифлозин од 10 мг и советено да дојде на контрола за 3 месеци. Јас ви благодарам. Сега, доколку има прашања, односно прашања од чет, по чета. Благодарам Ирфан и Искра. Јас мислам дека аудиториумот доби јасна представа за она што го чувме до сега. Имаме две прашања. Првото прашање е која е гранична вредност на ЕГФР каде може да се иницира лекувањето со СГЛТ2 инхибиторите? Често пати сме го дискутирале, се уште во SMPC-то стои дека иницирањето на терапијата со емпаглифлозин е доколку ЕГФР е 60 мл во минута или повисоко, но откога ќе се започне со третманот понатаму и да се намали гломерулалната филтрацијска рата,
се продолжува со терапијата со емпаглифлозин, званично до 45 мл, но може да се спушти таа граница и до 30 мл во минута. Точно, на последниот ЕАСД јасно кажа дека може да се оди до 30 мл во минута, меѓутоа ние секако ќе причекаме да се официализира. Одлично, Ирфан. И уште едно прашање, кога лекуваме со емпаглифлозина, се уште не е идеална гликорегулацијата, дали прво да се оди со повисока доза или на комбинација со друг орален, например метформин, секако кога другите параметри за бубрежна функција и параметри се уредни. Сите препораки, нели, и по последните од 2021 година, сепак на почеток, доколку сите други параметри се уредни, би стартувале со метформин. Тоа се по сите, нели, препораки светски, па нормално и наши. Прашањето, јас некако го разбрав како да се работи за монотерапија. Значи, метформинот секако би бил тука, после тоа би се додал емпаглифлозинот, но и доколку би одел како монотерапија, ако решите така да лекувате, во секој случај прво би се почнало, нели, со 10 мг, па потоа наредниот месец се продолжува на 25 мг и се останува на таа доза и зависно од натамошниот тек на болеста, натамошната контрола, би се додавале и останатите антихипергликемици. Тоа е една огромна предност или на емпаглифлозинот или на джардијансот, што има независно делување од панкреасот и од инсулинската резистенција, може да се комбинира со сите лекови со инсулин. Уште едно прашање од аудиториумот, повелите. Да, би се заблагодарила на предавачите за навистина прекрасните предавања. Знаеки дека SGLT2 инхибиторите имаат бенефити во кардиометаболно-реналната оска, да се искачија на високото, да речеме, прво место после метформин во третманот на пациентите со тип 2 диабетес и таблирана кардиоваскуларна болест. Исто така бенефити се за пациентите со тип 2 диабетес, кои што се со висок ризик од кардиоваскуларни настани. Доцент Битовска спомна дека во првите 5 години од диагностицирањето и третманот на тип 2 диабетес, при додавање на емпаглифлозинот на инсулинската терапија, постои евидентно намалување на инсулинската доза. Прашањето или размислувањето би било мое, од аспект дали би можеле да размислуваме на прекинување на инсулинската терапија, а па комбинирање на емпаглифлозинот, да речеме со GLP-1 рецептор агонисти, во зависност од тоа што сакаме да постигнеме кај пациентот, намалување на телесна тежина, кардиопротекција, дополнителна гликорегулација. Да, постојат студии во поново време, значи последните години се поголем број на студиите каде што имаме комбинација на, да речеме, SGLT2 инхибитори со DPP4 или евентуално со GLP-1 рецептор агонисти, меѓутоа сепак сум внимателна по природа и би почекала тие сепак студии, кои што се доста обемни и робусни, да ја видат виделината на денот, па понатака но секако дека можеме и секако јас лично би очекувала бенефит од таа работа. Добро, тогаш благодарам на сите и се надевам дека одговоривме на прашањето кој лек ни е лекот број 1 за третман на кардиометаболично-реналниот синдром, тоа е секако джардијансот или емпаглифлозинот, кој што наоѓа се поголема примена во превенција и на хоспитализации за срцева слабост и на кардиоваскуларни заболувања. Уште еднаш благодарност до Берингер и ве поздравувам до следната сесија.
colleagues, it's my great pleasure to open the second session dedicated to diabetic food. And this session is special not for me only, but for other colleagues also, because of two reasons. One, today are present great experts, diabetologists who works in the problem of diabetic food almost all their professional life, and their impact in prevention, ulceration, and amputation is such a great. The second is the reason the launching of new IGDF guidelines translated into Macedonian English, and with this we are part of international working group of diabetic food with the guidelines dedicated to prevention and treatment of diabetic food. First of all, I like to invite my co-chair, Professor Dr. Vilma Urbačić-Rovan, and together to lead this session. Professor Vilma, do you hear me? Can you say some words about this session? Да включи микрофон. Можете включити микрофон. Вилма. Чекай да извонам. Vilma, imaš uključeno mikrofon. Jer ne čujemo to. Dobro, mala smetnja, ali nadam se da sredi. Dobro. Kako? Aha. I što je Peter? На кой? А моя? Halo, da se... Da, čujemo te. Super. Čujete me? Odlično. Sad samo da je proradilo. So, ladies and gentlemen, hello, good afternoon. I'm sorry for this technical problem, but anyway, first of all, I would like to thank the organizers for inviting me here. I do indeed regret that I can only be with you online and not on the spot, but maybe next time. Anyway, it's my pleasure to be a co-host of the food session, and together with my co-chairman, Dr. Irfan Ahmeti, we feel honored to host here three distinguished speakers and our great friends. The first one is Professor Nicolas Schaper from Maastricht, the Netherlands.
who is the moving spirit of the international guidelines on diabetic foot disease and the leader of the Eurodialy project, which is one of the landmark studies on the course and outcome of diabetic foot ulcers, and also on the role of comorbidities in this context. Then his right hand, Dr. Jaap van Neten from Amsterdam, also the Netherlands, who is the secretary of the guideline project and the great researcher in the field of diabetic foot disease. And last but not least, Professor David Armstrong from California, USA, who probably needs no additional introduction. The list of his publications on the diabetic foot is almost endless. But first and foremost, he's a brilliant speaker, and I feel very, very excited waiting for his talk. But let's start from the beginning. It's my pleasure now to invite my co-chair, Dr. Irfan Ahmeti, to deliver his talk, Diabetic Foot, a Syndrome or a Disease. Irfan, welcome. Диабетичен синдром или болест. Или пак само компликација. Прашање за сите нас, но се надевам дека на крајот на сесијата сите заедно ќе говориме. Кога е диабетичен синдром, кога е болест, а кога е компликација сам. Диабетичната болест, односно диабетичното стапало е комплексно хетерогено расстройство, каде што симптомите и знаците на невропатија, исхемија, инфекција се испреплетуваат меѓу себе и дават компликации од типот на диабетично стапало. Триадот кој го сочинуваат диабетичното стапало се губењето на протективниот осет, односно диабетичната невропатија, периферната артериска болест, односно исхемијата и деформитетите, и во споредба со тоа која симптоматологија, односно кои знаци предоминират, стапалото може да биде во ризик за улцерација, и тоа со низок ризик, доколку е присутна само невропатија, односно губење на протективниот осет, или пак доколку постојат и другите симптоми и знаци, како исхемијата, односно деформитетите, тогаш стапалото со висок ризик станува стапало со многу висок ризик за улцерација. Од друга страна, улцерираното диабетично стапало представува една состојба каде што е голем ризик за натамошно влосување со појава на системски инфекции и локални инфекции, дури и со загрозување на самиот екстремитет, која често пати води кон ампутација. Третата фаза на преулцеративната фаза е многу високиот ризик за улцерација, каде што самиот по себе представува голем ризик за пациентите за улцерации. И последната фаза, постулцеративната фаза на диабетичното стапало, кај секој пациент кој што имал претходна улцерација на стапало или претходна ампутација на долен екстремитет, представува многу висок ризик за улцерација. На десната страна на сликата се забележува една огромна лепеза на состојби кои можат да влијат во појавата на синдромот на диабетичното стапало, која е една од потешките компликации на диабетесот и се смета како канцер на диабетесот. Исто така, диабетичното стапало поради консеквенциите што ги има, во последната меѓународна класификација на болести од октомври е ставена како нов код диабетично стапало
улцеративна фаза на диабетичното стапало. Предходните шифри сите ги знаеме, асоцираноста на компликациите, на состојбите, дали диабет со невропатија, дали диабет со периферна артериска болест, со гангрена, без гангрена, тие ни се шифри по МКБ кои веќе ги користиме, со тоа што да напоменам, новата шифра по МКБ за тип 2 диабет или тип 1 диабет со улцерирано стапало е ставена од октомври ова година. Тоа ни укажува за значењето, односно за значајот на диабетичното стапало во импактот не само на здравјето, туку на инвалидитетот на лицата со диабет, како и во смртноста поради улцерации, односно ампутации. Кои се големите ризици за диабетично стапало? Самиот диабет како пандемија, зголемувањето на возраста кај лицата со диабет, метаболните параметри, коморбидитетите, посебно срцевата слабост, хроничната бубрежна болест, за која во детали ќе збори професор Вилма Урбанчич за коморбидитети и диабетично стапало, социоекономските фактори, добро е познато дека кај богатите земји претежно доминира невропатијата, додека кај сиромашните земји периферната артериска болест, односно исхемијата. Едукацијата е исто така важно. Ја често пати во секојдневната пракса на пациентите им викам да ви покажете ми ја стапалото, да ви кажам како го држите под контрола диабетесот. Исто така и претходни улцерации, односно несоодветни обувки, користењето на пушењето. Тоа што денес може да кажеме е дека овај балон на диабетесот постепено се зголемува. Ако пред 2 години беа 463 милиони лица со диабет во светот, денеска се 537 милиони. И секогаш ги промашуваме нашите предвидувања и се плашам дека 2045 година наместо 700 милиони, најверојатно ќе бидат преку 800 милиони лица со диабет. Тоа значи дека ако инциденцата на невропатија е 50 до 80%, тоа значи дека невропатијата, инциденцата на бројот на лица со невропатија, односно со периферна артериска болест се зголемува инциденцата на улцерациите на диабетичното стапало и ако знаеме дека 25% од лицата со улцерирано диабетично стапало завршуваат со ампутација, односно секој 20 секунди во светот некаде се губи екстремитет поради диабет, тогаш значењоста, односно теретот на ова состојба и како го дигна алармот во светот за превентивни мерки. На еден труд да се подсетиме околу влијанието на метаболната контрола на диабетесот врз стапалото со ризик за улцерација и од резултатите докажавме, односно заклучивме дека лицата со тип 2 диабет со влошени метаболни параметри имат повисок ризик за улцерација, односно имат висок и многу висок ризик скор за улцерација. Затоа е важно во секојдневната пракса при преглед на пациент со диабет да се зема анамнеза, односно податоци и за симптомите и знаците за невропатија, односно за клаудикација и според тоа да се прави проценка, односно преглед на пациентот за стапалото со цел да се направи така наречен ризик скор за улцерација 0, 1, 2 и 3 и според тоа да се преземат соодветни мерки во смисол на превенција, односно третман со цел спречување на улцерации. Исхемичната улцерација на диабетично стапало кај пациентите со периферна артериска болест, значи со исхемија,
улцерираното стапало представува висок ризик за влошување, односно за ампутација. Затоа и во препораките што ги преведовме на меѓународната работна група за диабетично стапало се препорачува така наречениот систем Wi-Fi, каде што се проценува тежината на раната, односно исхемијата, односно присуството на инфекција. И според тоа се градира состојбата на пациентот со улцерирано стапало, со мало, односно нема, доколку сите овие параметри на овие три прстена се нула, односно многу високо доколку параметрите се 3. Друг систем, исто така се користи од страна на здравствените работници, е градацијата според Симбат системот, каде што се проценува големината, исхемијата, невропатијата, присуството на инфекција, местото, дали улцерацијата е помала, односно поголема од 1 см, длабочината, и се прави вкупен скор, каде што максимумот е 6, и според тоа се проценува тежината на улцерацијата. Лицето со диабет може да има невропатска улцерирано стапало, може да има исхемично улцерирано стапало, но тоа што е многу важно, откога ќе се класифицира дали се работи за неплантарна улцерација, односно плантарна улцерација, и дали е присутна инфекција или не е присутна инфекција, поред другите интервенции од типот на антибиотска терапија, менаџирање на инфекцијата, односно васкуларизационите методи, потребно е исто така и растеретување на притисокот на местото каде што е улцерацијата, со цел да не дојде до влошување, односно прогресија. Тоа што е многу важно е тимот, значи навремено да се забележат промените, симптомите и знаците, да се ефективно интервенира соодветно и да се менаџира диабетичното стапало со цел да не дојде до улцерација, односно до ампутација. Најдобро е превенирањето, најдобар и најевтин метод е превенцијата со цел да се спречат улцерациите, односно ампутациите, затоа што тие коштат, затоа што тие представуваат ризик за животот. Во понатамошниот дел ќе зборат многу повеќе професорот Шапер и Ван Нетен за меѓународната работна група за диабетично стапало и практичните упатства за превенцијата и менаџирањето на диабетичното стапало. Мене ми е чест што ние сепак успеавме да ги преводиме овие практични упатства за превенција и менаџирање на диабетичното стапало и благодарејќи на преведувачите кои навистина покажаа пожртвуваност, доктор Маја Димитровска, доктор Елена Павлевска, доктор Марија Тошевска, доктор Резарта Елези и доктор Џулијана Михајловска. На сите им заблагодаруваме во моје име, во име на колегите, посебно Вилма Урбанчич Рован и професорите Шапер и Ван Нетен, кои не поддржуваа, и се надевам дека овие упатства ќе ни бидат од голема корист. Ја ви благодарам. Сега продолжуваме со професор Вилма Урбанчич Рован, која треба да ни се представи со предавањето за коморбидитети и диабетично стапало.
Ladies and gentlemen, it's my great pleasure to be with you in the 6th Diabetes Days in Macedonia, although I indeed regret that I don't have the opportunity to be with you on the spot. Foot ulcers and amputations are among the most feared complications of diabetes. Due to very high mortality, they are often compared to cancer or called the cancer of diabetes. The topic of multimorbidity, amputation, and survival has been addressed by many clinical studies. And most of them, 2 of them here you see were the big ones in Scotland, including more than 17,000 people, and the one in New Zealand, a fascinating number of more than 200,000 people. All these studies have confirmed a strong association between kidney disease and heart failure on one side, and on the other side, amputation and mortality in the patients with diabetes. What about the foot ulcers? Several studies have addressed this topic as well. The first among them was Eurodialysis study, which included 14 hospitals from 10 European countries. But also I have shown here 2 other studies from Sweden. Again, heart failure and renal failure are significantly, strongly related both to wound healing and to amputation in foot ulcer patients. Of course, we have to ask ourselves which came first, which is the chicken, which is the egg. Is it first the ulcer, or is it first the comorbidity, or do these things simply run in parallel without any causal relationship? And also we need to ask ourselves, what can we do when we know that this is the case? Let's focus first on the kidney. When you check for the association between kidney disease and diabetic foot ulcer, then you get thousands of shots on PubMed. And the message is that renal failure is a vasculopathic state. I also like the term the renal foot, which was first used by Mike Edmonds and Ellie Foster. But the facts are that the prevalence of diabetic foot ulcers and amputations increases with chronic kidney disease stage, with dialysis treatment, which is an independent risk factor for foot ulcer, and that also progression of neuropathy is associated with renal function decline. What is the reason? One of the possible reasons was demonstrated by Hinchliffe, who showed that immediately after hemodialysis, partial oxygen tension in the most distal parts of the foot falls, which might be a trigger for irreversible changes in the patients with already borderline arterial blood supply. On the other hand, Fran Game has shown in her study that also the diabetic foot itself, with repeated episodes of sepsis and with chronic inflammation, might lead to deterioration of renal function in foot ulcer patients. So what is the message? We should check renal function in patients with diabetic foot ulcers. We should pay special attention to patients with kidney failure, in particular to those on hemodialysis. For those, we should also organize regular foot examinations. And last but not least, in patients with chronic kidney disease, vascular intervention should be attempted earlier. Anemia is also frequent in renal failure patients, and anemia by itself
is associated with higher prevalence of major amputations and with higher mortality in patients with foot ulcers. What about edema? You can guess that the outcome of ulcers in patients with edema is worse. But Chinese study has also demonstrated that patients with foot ulcer are at higher risk to develop heart failure. So again, which is the egg, which is the chicken? We don't know. But the message is we should treat edema aggressively in those patients who have foot ulcers. Hyperlipidemia is a risk factor for accelerated atherosclerosis, but we can help. The good news is that statins might contribute to less amputations, also in the patients, as you can see in the second study, with critical limb ischemia. The more tricky issue is arterial hypertension, risk factor for atherosclerosis. We all know what are the suggested target values also for the patients with diabetes, which were suggested by European Society of Hypertension and of Cardiology. Go below 140 or preferably towards 130 if the patient can tolerate it, but not below 120. On the other hand, in the past there were concerns that lowering blood pressure might decrease the inflow of arterial blood into the affected limb, and therefore maybe it would be better to keep blood pressure at the levels of about 160 or even higher. But is that true? The answer is no. As you can see here, the studies, big studies have confirmed that with good pressure regulation, we get no deterioration of limb status, but on the other hand, we have much more adverse limb events with high blood pressure. And this study all has shown that either the levels above 160 or below 120 are not good. But don't forget, these studies were done on patients with intermittent claudication, but not on those with critical limb ischemia. So we cannot draw any firm conclusions of the optimal suggested level of blood pressure in the people with critical limb ischemia. The only message is that whatever we do, the rate of fall has to be controlled in order to avoid worsening of critical limb ischemia. Now let's move to the mental part, to the soul, where it was demonstrated that depression in the patients with diabetes and foot ulcers leads to more amputations and to higher mortality, because it might be associated with those patient-initiated behaviors which are difficult to maintain. So exercise, diet, medication adherence. But on the other hand, we again face the situation, which is the chicken, which is the egg, which was first, which was second. Depression leads to poor self-care, but on the other hand, foot ulcer may lead to depression as well. We don't know the answer. So we cannot avoid COVID. COVID can also influence the feet, can lead to foot problems, but so it is. Can the diabetic foot syndrome serve as a model of comorbidity in chronic wounds? The answer is yes. But what is the magic stick? What can we do? It has to be organized, the foot care, within an interdisciplinary team. And we should follow this document, which was published in the Diabetic Foot Journal 2 years ago, and it's called a fast-track algorithm. You can see foot ulcers are divided into 3 categories like traffic lights:
uncomplicated green, complicated yellow, severely complicated red on the basis of ulcer characteristics, but not only based on that. First of all, we have to evaluate the whole patient, the comorbidities, heart failure, renal failure, depression. And if the answer to any of these questions is yes, this switches the patient automatically from non-complicated to complicated category. And thereby, my message is treat the whole patient, not the hole in the patient. And I thank you for your attention. Thank you very much, Professor Vilma, for the interesting lecture. And now I invite Professor Nicolas Schaper and Professor Jaap van Neten to give us the lecture. International guidelines on diabetic food disease. Why, how, and what. So please, professors. Okay. Can you now see my slides? Not yet. I've shared them. Small technical problems, but no, it's now okay. Yes? Yes. Okay. Well, thank you first of all of inviting me to this important meeting. I'm very honored. I'm Nicolas Schaper, and the second part of this presentation will be given by Jaap van Neten. We are both from the Netherlands, myself from Maastricht and Jaap from Amsterdam. Jaap is the secretary of the International Working Group on the Diabetic Foot, and myself, I'm the chair, and the working group has already been mentioned earlier. And we are very proud that our recent guidelines from 2019, shown here on the right side of the slide, have now been translated with the help of many, but in particular also, of course, Vilma, into Macedonian. And I would like to thank you all for this effort and for giving us the opportunity to be here present in this symposium. And as Vilma said, I would have loved to meet you and her, of course, but unfortunately that is yet not possible. So guidelines, that's what I'm briefly going to talk about. And these guidelines, they are quite comprehensive. We try to address all the different aspects of diabetic foot disease. So I can't do that in a brief talk, and that also would be too much information. So for the content of the guidelines, I refer you to our website. You can see that on the left side of the slide, or to the Diabetes Metabolism Research and Reviews, where all our work was also published. But of course, the Macedonian version will soon be on our website and easily downloadable. So why guidelines? Why guidelines on diabetic foot disease? If you go to PubMed, I did very simply type in diabetic foot. You see that from the 80s up to 2020, there is a dramatic increase of publications. Of course, most of them are by David Armstrong, but there are also some other authors. So it goes from 30 to up to 1400 plus. So that's a dramatic increase. And that makes it difficult for clinicians to grasp all that information and to synthesize that, in particular because this information comes from so many different disciplines, so many different fields of expertise, from infectious disease, from general internal medicine, from podiatry, from vascular surgery, from orthopedic surgery, etc., etc. So we, as clinicians treating these patients, we need a place where all this information is synthesized. Second, we need to have information that is truly evidence-based, because a lot of this information which you can find on the internet maybe will not completely fulfill the modern criteria of a high-quality study. And that will inform us and enable us for successful management of and prevention of diabetic foot ulcers, because that has certain conditions. As a team, we have to have common knowledge base,
and that's in our guidelines and also in particular in our systematic reviews. We have to have a common language. When we started this project, we realized that there are many different definitions of amputation, that there are different definitions of ischemia. There are different definitions of many aspects. So we developed a publication where you can find all the different definitions and criteria of these abnormalities. So we speak the same language. What we also have to share, and that's a difficult one, is a sense of urgency. And the guidelines cannot do that. That is for us to motivate our patients, but also our patients, that this is a major problem, as already mentioned earlier. But still, the foot is sometimes a Cinderella in many healthcare systems or many places. And we have to have as a team the same aims. Is the aim just opening up a blood vessel? Is the aim improving blood flow to an ulcer? Or is the aim conserving ambulation and preventing amputation? These are different aims, and you have to share your thoughts with that, with your colleagues, because different specialities, different aims. And all this information has to be synthesized into a guideline which helps you to systematically approach the patient. And that's what we strive for, systematic approach, so you won't forget important aspects. And that then will be used by a multifactorial team approach, which includes diagnosis, treatment, but also very importantly, prevention, because once an ulcer, always an ulcer. And it was already mentioned by Wilma, thank you for that, that should also include the whole patient. So treat not the whole patient, but the whole patient, because the prognosis of these patients is so poor due to all the comorbidities, due to the burden of disease, etc., etc. So that team has to collaborate with the same aims, the same motivation, and using the same tools. Otherwise, you end up in a situation like this. So to give you a bit of background about our guidelines, because I can't tell you all about the content, we started in 1996 in Malvern. You can see here some of the hotshots of the diabetic foot of those days, like Andrew Boulton, and we were chaired by Karel Bakker, who was the driving force behind all this, and Jan Appelquist and other people. And we were truly like experts. We sat together in the basement of an hotel for 2 days and then came up with expert opinion, and then it was sent out to a bunch of experts. They commented on, and that was then at the end of the day our guideline. That was how we did it last century. And slowly on, each 4 years, from 1999 up to 2019, we improved the way we worked, or at least we think we improved the way, and we did it much more evidence-based. And nowadays we follow a very rigorous methodology, and which is sometimes rather tiresome, but on the other hand, it makes our guidelines more applicable and more, if it is evaluated by different institutions, it is evaluated as high quality. So that means that the acceptance of our guideline can be easier, and you can easier talk to your colleagues to say, okay, this was evaluated by so many different institutions. Why don't read this and think about it? Of course, it's sponsored by industry, but they have no influence at all on its content. We are a non-commercial institution, the International Working Group, so we depend very much on these grants given, on unrestricted grants given by these companies. So if we talk about guidelines, what is it, these 2019 guidelines? It consists of the practical guidelines. The practical guidelines are a synthesis of the different guidelines which discuss all the aspects in more detail, but it's something to be used in daily practice, about 10 pages. We have guidelines on prevention, on offloading, on peripheral outflow disease, on infection, on wound healing, and of course it all starts with classification. This is the moment you see the patient for the first time, how to systematically approach that patient. And if you address all these different aspects, we think that at least you have less chance of missing important aspects. And how we did this, as I will describe, and in particular Jaap will go into that a bit more deeper, that can be found in detail in our publication on development and methodology.
I already mentioned we provide definitions and criteria, and everything is based on systematic reviews, 10 systematic reviews. So at the end of the day, we evaluated more than 10,000 publications, a nightmare sometimes. We try to have a complete involvement of the whole field, the whole multidisciplinary field. We have an editorial board of 6 members, and here you see everybody involved in the 2019 guidelines, 6 working groups with 49 members. And we have external experts, 50 from all over the world, 40 countries, 5 continents. These external experts are very important for us because the working group, they produce the documents, but then these are evaluated by these external experts on aspects like, can I use this technique, or is this recommendation for me feasible in Thailand or in Japan or in the Netherlands? So these are very important for us for feedback. Now I'll give the chair to Jaap, who will tell you a bit more about the methodology. I have to stop sharing. Yes, thank you, Niklas. So if you can stop sharing, I will start sharing. Yep, beautiful. And I will organize my screen, and I see that it's already visible for all of you in Macedonia, which is great. The technique really works beautifully. So with that, I think I would like to start. I would like to start to thank the organizers for inviting us and for creating this lecture. It's really good to see this running so smoothly. And it's an honor for me to talk with you a little bit about the methodology that we're following in order to create these guidelines. And a big compliment also to Professor Ahmeti for setting up this session, but also for all his work in creating a Macedonian translation of this guideline. And that's something that we as editorial board obviously cannot do because we do not speak all these languages in the world. And so we really rely on all the efforts and input from people from all over the world in creating these local translations, because the guideline is only effective when it's actually being used and read by people on the ground treating and caring for these patients. And for that, we really need people all over the world doing this. So again, a big thanks. And that probably also sums up the message that I will end up in the end. It's good to hopefully to listen to us and to hear a little bit of what's behind the guideline, but the real message that I hope that you all take home from this is go out there and read the guideline and read what's in there. But to facilitate the reading a little bit, I'll try to talk you through how do we end up with this guideline, how do we end up with this document. And for that we follow a methodology that's called the GREAT methodology. It's worldwide, it's highly recognized, and here you can see it summarized, and it's consisting of various steps. I'll talk them through, but you start off with clinical questions, then you look at the outcomes that you find interesting, you perform systematic reviews of the literature, and in the last phase, and also the most complex phase, you formulate recommendations based on all the evidence available. So each of these 4 points I'll shortly address. So first of all, we start with clinical questions that you formulate first as a clinical question, and then with an outcome, and then it's in the PICO format. So it's a patient, an intervention, a comparison, and an outcome. So many of you may have seen these type of questions. But why is it so important? Well, the question you ask determines the answer that you get. So if you're asking the wrong questions, you will also get the wrong answers, and then you will end up with wrong recommendations. So we actually spent sometimes even months about these formulation of this clinical question. We go to external experts, we ask input. In the current version, we also get input from patients. What is an important question for you on the ground having to care for this patient? And only if you ask good questions will you get good answers and good recommendations. So these questions that we then that we formulate, as I said, are reviewed by external experts and obviously also by the editorial board. So we take some time going through this process. And once we have the questions, you also need to look at the outcomes, because each question, for example, does this specific type of dressing help this patient with the foot ulcer? You can look at it from the outcome of healing, but you can also look at it from the outcome quality of life, or the pain, or the risk of infection. So there are many outcomes to consider.
So what you need to do in advance before you go into the literature is that you define the critically important outcomes, also healing, amputation. You define the important but not critical outcomes, maybe pain, maybe odor, and you also define the outcomes that are not that important so that you do not have to take them into account. And so in our case, critically important outcomes are for prevention, obviously, ulcer incidence, ulcer healing, and amputation. And these are the outcomes that we use then throughout all studies and that we apply for the systematic review. So when you search the literature, we use the PICO, the clinical question, and we search for the outcomes. We search for as much evidence available on these outcomes that we deem important. And for the 2019 update, we did systematic reviews of the literature according to the PRISMA guidelines. So again, we tried to follow the most stringent criteria in doing this work. And we did 10 systematic reviews underlying the various chapters. It's a lot of work, these systematic reviews, and I won't go into too much detail, but they're all available as open access documents. So if you really want to sort of get into the details of the recommendation of the evidence, we warmly invite you to go through these systematic reviews. But more important for us, these systematic reviews are documents that we can use to formulate the recommendations. And in the end, the guideline is about what do we recommend for clinical questions. So the fourth and last phase is to formulate these recommendations. And when we're formulating recommendations, we first look at the strength of a recommendation. So a recommendation can be strong or it can be weak. And a strong recommendation means you really must do this, whereas a weak recommendation means, well, you can consider this. And the strength of the recommendation is partly based on the quality of the evidence, which we define in the systematic review. But we also take other aspects into account, because in the end, it's not only about whether it is a statistically significant effect, it's also about the balance between potential benefits, but also potential harms. Because sometimes treatment leads to harm in some patients, but benefits in more patients. And in that case, you have to balance them. But you can also take into account patient values and preferences, where patients may value something over another treatment, may value treatment that allows them more independence and is easy for them to do, versus a treatment for which they need to come to the hospital rather often, which is putting a big burden on them. And we look at resource utilization, because something can be really useful, but also enormously expensive. So you take all these aspects into account when coming to the strength of a recommendation being strong or weak. And we do that as consistent and as transparent as possible. And so for the quality of the evidence, we use the systematic review and we determine it as high, as moderate, or low. And to determine the quality of the evidence, we look at the risk of bias of all the included studies, but we also look at the effect size, and we can also take expert opinion into account, especially when there is not much evidence available. And what we also try to do, but we couldn't do it in the last round, but GRADE asks you, is to look at inconsistency, indirectness, and imprecision. I won't go into detail in this, because even our minds are puzzled by it after having spent half the summer being trained by GRADE. We hope to be able to apply it in the next round, but for now, it's also the evidence available in our field is not that high quality enough to really look at this systematically. So right now, we could not take it into account. But remember that there's two key parts. There's the strength of the recommendation, strong or weak, and the quality of the evidence, high, moderate, or low. And at each recommendation, you will see two words to describe these two aspects. So for example, here I have an example of one of the recommendations. In a person with diabetes and a foot ulcer, use the SINBAD system for communication among health professionals about the characteristics of the ulcer. And behind that recommendation, which is as active and as clear as possible, if you're a professional on the ground, you should be able to read this sentence and immediately know what you're doing. But behind, in brackets, we say strong and moderate. And with that, you immediately know that this is a strong recommendation rather than a weak, and it's based on moderate quality of evidence. Not high, but also not low. And those two words summarize the entire process that we go to, and of which you can find all the details in the published guideline. And so if you follow that step by step,
you end up with this document, the IWGDF Guidelines on the Prevention and Management of Diabetic Foot Disease. And within that document, as Nicolas already presented, we have the practical guideline, we have the 6 guideline chapters, and in each of these 6 chapters, you find the recommendations, the rationale, and the description of why it's strong or weak, and why it's high, moderate, or low quality of evidence. And that document is written in English and made available for the entire world. But as I said just earlier, that's not where it stops. And it's been really good to see the uptake of this document in so many languages being translated since its publication in 2019. We've seen a Spanish translation, a Chinese translation, a French, a Turkish one, a German one, a Brazilian Portuguese one, and thanks to Vilma, one in Slovenia. And now it's also really good to see one in Macedonian. And this is the draft, the almost final draft, and I'm sure that Professor Ahmati will be able to share with you the final version very soon. And with that, I'd like to end this talk, and I'd like to again thank the organizers for giving us the opportunity to tell you a little bit what's behind these guidelines and how we end up and why we take 4 years to update and to create these new guidelines. And with that, thank you very much. Thank you very much, Jaap. I hope that now also my voice can be heard. Thank you, Professor Schaper, the 2 moving spirits of the guideline project. And now it's my pleasure to introduce Professor David Armstrong, who obviously, I think he needs no additional introduction because the list of his publications on diabetic foot is almost endless. But first and foremost, he's a brilliant speaker, and I feel very, very excited waiting for his talk. So David, please share with us your presentation.
Yeah, thank you, Nicholas. I think this is the message. But now I read that David is joining, so if we can hear David, then we let him in and we continue with the discussion later on. David, are you with us? I already said that you are a great speaker, and I feel indeed very excited to listen to you. Can you hear us? David, you seem to be far, far away. I think there are technical difficulties and we don't see David yet. So we can continue with the discussion. I would like to thank you all of you for the support that you are giving us all the time. And we are very happy to have these guidelines translated into Macedonian. I think it's very important for all of our healthcare professionals because the next step, what we think to do is to give an education to educators and to take a specific organize specific diabetes food centers local because in this manner I think will increase the importance for diabetic food education, not only for healthcare professionals but also for people with diabetes. Unfortunately, we don't have a real number of people, diabetic people with food ulcers, and we are working hardly in our electronic system how to implement such diagnosis as a diabetic food at risk or ulcerated or post-ulcerated food. And I hope in the near future we'll do this with your help normally. Yes, well, the problem of many European countries, including Slovenia and Macedonia and many others, is the lack of properly qualified healthcare professionals. Namely, we do not have podiatrists. And podiatry education is something which is really an urgent need. So we have to try hard to institute this kind of education. But one of the first things we have to keep in mind is that we recognize the diabetic foot as one of the basic elements in diabetic foot care. So taking off the patient's shoes is step one. And that can be done without much resources, without new rooms, without new equipment. So just examining the feet is one big step forward. Irfan, if we don't yet have David on, can I ask you were talking about diabetic foot, is it a syndrome or is it a disease? And I was talking about comorbidities. By the way, there's a funny mistake in the title of my talk. Someone put commodities. Of course, it's not commodities, but it's comorbidities and the foot. But the message of your talk and the message of my talk is indeed similar. So when we see a foot ulcer, we should never say that we see a foot ulcer.
but we should always say that we see a patient with diabetes who has a foot ulcer. And at this point, I would like to say a few more words about Professor Schaper. Namely, he was the leader of Eurodialy project. It's long ago since we did it, but Eurodialy project was one of the first big studies looking at the patients with foot ulcers, but this study addressed the problem of comorbidity. So we recognized the importance of comorbid conditions, and we actively searched for the connections between the comorbidities and foot ulcer outcome. The only thing which we missed were mental disorders, which were not addressed in the Eurodialy. But maybe, Nicholas, you can comment on that. I'm afraid that Nicholas is waiting for his microphone to be unmuted. Yes. But the organizing staff needs to probably press a button. But I'll take the opportunity. Nicholas. Yeah. No, go on, yeah. No. The question was direct to you. Yes, we did not address depression. Like you mentioned, depression is associated with foot ulceration, but it's a very complex association. And in some studies, it's not associated with recurrent ulceration. I'm still wrestling with it. But what I did realize based on the studies performed, in particular in the UK, and Vile Keiter, for instance, had done some beautiful work there, is that these patients not only have an ulcer, but these patients have neuropathy. And we tend to forget that, or I tend to forget, my apology, that these patients, due to the neuropathy, already have, many of them at least, a major loss of quality of life. Because due to the neuropathy, they are socially isolated. Due to the neuropathy, it's associated with 30% less stepping during the day, we showed, so they walk less, they go less out, they are more depressed. So not only the ulcer is the risk factor for depression, and depression maybe helps the development of an ulcer because of the factors you mentioned, Vilma, but we have to realize that after we've healed the ulcer, it's very likely that the depression will be still there. And we have to help the patient to tackle that, because many of the problems due to neuropathy, they are not solvable. The muscle weakness will be there, the tiredness will be there, the inability to walk a stair for many patients will be not there. So what I've learned from these studies and also from the Eurodialy study is that we have not only a team that treats the whole or even treats the whole patient, but we should also have a team that supports the patient and looks at outcomes which are relevant for the patient. How do I get out of my house? Can I still drive a car with a plaster? Things like that. So that's where we need not only science, but also a practical approach. And maybe that's where David Armstrong comes in. So I'll shut up now. I think that we have David online now. Is that the case, David? Are you with us? I am very much with you. Oh, great. David, looking forward to listening to your talk. I've already said that you have a huge list of publications, but first and foremost, you are a brilliant speaker, and so I'm hardly waiting. So the stage is yours. Well, I don't know if that translates from Ljubljana to North Macedonia. But it's a pleasure. It's a pleasure to be with you, nonetheless, Vilma, and to just hear Professor Schaper as well. And I will get started here. Let me
share my screen as we speak, and you can let me know. Can you see my screen okay? I'm thinking you could probably see that okay, right? Good. I got a thumbs up from Vilma. Let's make this happen. Well, ladies and gentlemen, what we are going to talk about today is going to be a bit, I think, probably synergistic with what you've already heard. It's really going to be speaking to how can we put together a team that can make a difference. And teams in different countries or different regions may have different accents and require different things, but I think there are some things that probably stay the same, and we'll speak about that. And I would just tell you that if you want any of our slides, we give away all of our slides. We just ask you to email me or tweet at me or whatever, and just copy them, make them better, and pay it forward. How does that sound? And spread the word, as we say. So, ladies and gentlemen, what we're going to talk about here is not really much about technology, but certainly about team and tenacity, because it really requires that when you're trying to put together a side to try to effect change and to reduce the risk for amputation. And we're going to talk initially about why this is important. Assuming we are already well acquainted with this problem, we'll then talk about how to put together a team. We'll talk about data to support taking care of the toe, and data to support taking care of the flow. And then we're going to put together the toe and flow into a team, and we'll see how the data work out there as well. And I've already told you what we're going to discuss. That's really the big picture. Unfortunately, right now, the big picture in diabetes in general and diabetic foot is not as good as it could be. You already know, you've already heard from my intellectual superiors, is that the diabetic foot is common, it's complicated, it's costly, and we don't have time to get into each one of these bits and pieces about, but let's just talk a little bit about its real cost. And if you see these data just from this past year, you see with the best available data that we have, 5-year mortality is at least as bad as a bad form of cancer. Someone that just shows up with a diabetic foot ulcer now has about a 2.6-fold greater risk of dying that year than if they didn't have a diabetic foot ulcer, all else being equal. And you see the 5-year mortality for ulcers, for Charcot, for foot-sparing amputations, for major amputations, for patients with significant vascular disease. They're significant. This is a significant cost in not only money, but in years of life and functional issues, as you've already heard from Dr. Schapper. Some time ago, we, speaking of comparing this to cancer, we looked at not only diabetic foot ulcers, but their recurrence, because I think many of us that, healing these wounds is important, but really what really matters is how well are we doing about helping maximize ulcer-free days for this patient population. That has really been a big issue, because our goal is to keep people out of hospital, keep people wound-free, and keep them activity-rich. If you want to talk about 3 things that we can measure now as a family, that's really, really important. So speaking of 3 things and 3 words, these 3 words seem to be true. When we put together teams, they seem to reduce amputation in almost any way that you put together the team all over the world. You see this is the case. You see these data just from a couple of years ago in this meta-analysis, and the data are really convincing that teams, when they are put together, seem to reduce the risk of amputation. But how to put together a team? While this is important in one respect, in other respects, it's not as important, because the first thing you have to decide is that you're going to put together the team. And when you do, the likelihood of you reducing amputation is high, but
there's probably better ways to do it than others. And let's look at a way that probably has more data than others. We're going to look at taking care of the toe, and then we're going to look at taking care of the flow. So we call that toe and flow. So first things first. Well, this seems to be the case, that when we look after the foot, that podiatric care, foot care, seems to prolong the life of the leg. There are now quite a lot of data across an entire 2 decades that seems to suggest that this is the case. You see this study in the United States conducted by Duke University that looked at over 1 million patients, showing that if a person just went to their foot doctor, their foot specialist, along with one other member of the team, their risk for amputation reduced anywhere from just about 20% to just about 2/3 over 6 years, not 6 months, but 6 years. So very, very convincing data, and this had been repeated now in other studies since then. But then, so this is what happens when we add foot care. Let's also look now at very recent data from our Centers for Disease Control at cost savings. Now, you know that you can have cost efficacy, but maybe the next step up in quality of care, at least in terms of cost, is cost savings. And it's very hard to have something that is truly cost saving when you look at large scales of data. Siegel and co-workers just last year in diabetes care looked at this, and I'm going to share this with you because this is looking at foot care in all diabetes care. And foot care was really the only, just foot care and ACEs and ARB therapy for hypertensive control were the only 2 variables out of a couple of dozen that showed to be truly cost savings. So very, very convincing data here, looking at managing the foot. Even though this is something that is often overlooked, the data are compelling that it is not only something that reduces risk for amputation, but it also saves euros and saves dollars. So now that was the question about adding foot care. It seems to save not only money, but it prolongs the life of the limb. What now if we were to remove foot care? I'll just share this with you. We don't have time to really get into this, but many years ago, we unfortunately had the opportunity to see this in the United States, in the state of Arizona, during an economic crisis, the last big economic crisis in the late 2000s. Foot care was removed from that state for people with diabetes, and it allowed us to measure what happened. We thought that there would be a little bit of an increase in hospitalizations. That's what we thought at first, but then we thought, well, it will reduce because the patients will go in to see their GP or they'll go in to see a specialist. We were wrong. We were very wrong. Let me just share with you these data. It created what we called foot in wallet disease, as it were. When the announcement was made for foot care to be eliminated from these poorest patients in the state of Arizona, the rate of hospitalization for diabetic foot complications increased by 37.5%. The total mean charges increased by 45%. The length of stay increased by just under 23%. And surrogate aggregate outcomes, which was sepsis, infection, and death, those 3 increased by, believe it or not, 50%, just under 50%. So these people's feet really were killing them. There was a higher mortality here in this patient population. And by the way, it did not increase in states that did not remove foot care. So it was really fascinating when we saw this. Thankfully, that changed when the economy improved, but it showed us that when foot care is added, you can make a difference, and when it's removed, bad things seem to happen. So that was the foot. That's looking after the diabetic foot. Now what happens
when we look at the flow into the foot? This seems to be the case. It seems that revascularization, whether endo or open, seems to not only prolong the life of the limb, but it seems to prolong life itself. This is great. Look at these data. I will share these with you in part so I can remember the late, great Ennio Faria, who just passed away a couple of years ago. But you see this very important paper that he published some years ago. This was followed by papers from colleagues in Scotland and also in the United States. But you see here that whether you are endo or open procedure is done, you see this broad change in mortality when people have the flow into their foot improved. And this is probably a marker for just better care as well as higher degrees of activity once they have enough flow into their foot. But there you are. So taking care of the foot or the toe, as it were, seems to prolong the life of the foot. Taking care of the flow into the foot seems to prolong the life, just life in general. So what if we were to mash these up and create two great tastes that taste great together? And that's what we would suggest. So when we ask how we build a team, and there are any number of ways to do it, I will just show you what we have done and what has been now repeated quite a lot in North America and in parts of the EU. This is now called, and in England as well, this is called the toe and flow model. So if you have an irreducible minimum, you take a toe doctor and a flow doctor, and you create two surgical specialties on one service, and then those people now can work together, and they surround themselves with good quality diabetology, infectious disease, PM&R, nursing, nutrition, prosthetist, orthotist. But the two key people that are working every day with those patients are the toe doctor and the flow doctor. And the way that we start this, the most acute problem, is to deal with the acute diabetic foot complications. And so we start with a single hotline, and we call that hotline a hot foot line. And so it's just one number to call, and it rings the cell phone of one of our trainees, and it's very, very simple for other members of the medical team. If you're in the emergency department or if you're on the hospital wards and someone comes in with a diabetes and a wound below their knee and it's not trauma, you ring this line, and it's really, really easy. All of the triage happens internally inside the team, and the team assembles either virtually or live, and they say, well, what is dominant? If it is an ischemia dominant condition, then the flow portion of the team, the vascular portion of the team, is the primary surgeon managing the patient. If it is an infection dominant problem, then the podiatric surgical portion of the team is dominant, or I should say is the admitting clinician. But both are working with the patient at the same time. And then once those problems are initially resolved, then the patient can be discharged. And then all they will have typically, once those things have been resolved, is a wound. And then it just becomes a wound dominant condition. So those are the three things. It's ischemia, it's the infection, and it's the wound, or Wi-Fi: wound, ischemia, foot infection. The data are pretty compelling. These are data that we published some years ago. You see, when we published this, you see we saw a reduction in high-level amputation, but that wasn't anything new. Many people, including many people on this Zoom, had done that really well over a whole generation. But what we did see that was fascinating in this study almost 10 years ago was a dramatic change in the type of surgery performed. It was away from procedures that were reactive and ablative, like amputations, and toward reconstructive procedures that could get people out into remission and maximize their ulcer-free days, their hospital-free days, and their activity-rich days. That was the big idea. And this study has been repeated now by even better by a number of other clinicians and clinician researchers.
Very recently, we just reported these data at the vascular annual meeting for Society for Vascular Surgery just a couple months ago, where we looked at a very famous center now that I'm so lucky to help to run at Rancho Los Amigos. This is where Wagner used to work, and Bestman and Jackie Perry, and now I get the fortune of being there. But it did not have an interdisciplinary team when I got there, but it did have an orthopedic diabetic amputation clinic, which had been there for 50 years, first run by Wagner. And what we did was we just set up shop next door, and we still do, and it's great. And we just compared outcomes. And let me just share with you these outcomes over a couple of years, because the data were compelling, just like they were previously. If you look here, what you can see is we saw a reduction in high-level amputation. Again, this is nothing new. This is very, very similar to what we see in other units. And by the way, we included that single specialty clinic in these numbers. We did not remove that. We included it because it was still operating. It gave us kind of a natural experiment, which had never happened in the literature. We also saw 10 times more outpatient surgery, which was really amazing. A lot of the procedures could happen now outpatient rather than inpatient, which I think for many of our patients is a lot better, where they don't have to spend a lot of time in hospital. And then we saw, even with that tenfold change, there was still a reduction in the mean length of stay over this 4-year period that we looked at, 2 years before and 2 years after. And 4 times more vascular intervention, and I believe 5 times more vascular evaluations in this population. So very convincing data, as you see here, when we implemented this team. So that was talking about the hot foot line, but then lastly, just rapidly, how do we build a program? We've just talked about a team, but now maybe a program, whether it's across North Macedonia or across Slovenia or across the Netherlands. This is the larger idea, and I will just share with you rapidly 4 steps to success. We've already talked about one of them, which is great, so now it's going to be more rapid. And it's based, by the way, it's based on, let me go back. It's based on some papers that you can get in the literature already, and we don't have time to go into those. But the first step is most acute, and then we go to most chronic in terms, and the first thing is to set up the hot foot line. We have already talked about this. We don't need to talk about it anymore, but we do have measurable goals here, and the measurable goals are to improve our high to low amputation ratio and to improve our mean length of stay. Those are things that can be measured rapidly, and usually there's a big difference. That's the hot foot line. That's the first step. Once someone is discharged after they've had an ischemia dominant condition or an infection dominant condition, then they get discharged into the tissue loss or the wound clinic. Now in this clinic, the goal is really to heal that wound as efficiently as possible, and then to get that patient out into remission. That's the big idea here. The measurable goals here are not only length of stay and high to low amputation ratio, but indeed time to healing. And then once someone is healed, remember, they're not healed, they're in remission. The chances of them recurring are almost certain over their long life. So our goal is to make that recurrence as minimal or as minor as possible, and to keep them out of the hospital. And that is our remission clinics, as it were. And these have been set up now. We have some of the first now in the United States to be set up. It's really great because we can focus on taking care of the foot, and we can have nutrition, dietitians in there. We can have our prosthetists, orthotists in there, our physical therapists in there, or if you're British, our physiotherapists, and others. And this is real. This has been led by Laura Shin on our team, and it's been nothing short of extraordinary. And many centers now have been doing this, and the National Health Service in Scotland actually is also doing this. We don't have time to get into this, but the fact of the matter is we can ease people into activity by dosing their activity, by checking their skin temperatures, just like we dose their insulin by checking their glucose. And their activity can be measured now using their phone or some of inexpensive
activity monitors, which are getting more and more inexpensive over the years. And of course, the measurable goals, we've already talked about these things: ulcer-free days, hospital-free days, activity-rich days, in addition to high-low amputation ratio. And I would also warn you that, just to go on with the discussion of cancer, often people can have ulcers in another place. Don't just focus on the area that just healed. Remarkably, in a study we just did last year, we saw that 8 in 10 people that had a recurrence actually had it in another area on their feet. So don't take your eye off of the other feet or off the other foot when someone has healed, because half the time it's going to be contralateral as well. Finally, let's just talk about the last number, which is of our 4 steps, and that's community screening. We can now give people a 3-minute foot exam or even shorter, and then get them into a category of risk. This is from the National Health Service in the United Kingdom. They started in Scotland, and now other places have adopted it. And you see, you can put people into one of these other risk groups, and then put them into one of those other clinics that we've already discussed to effect positive change. And our measurable goals, as you see there, are consistent in this patient population, just as they are in the remission clinic. So those are those 4 steps. But let me just share this with you. You know, when we talk about managing this, there's kind of a stairway to amputation, just like there's a stairway to heaven. And you can go up and down this stairway, though. And what's cool is that on this stairway, the toe doctor and the flow doctor overlap really well. And you can see you can have so many other clinicians in here, physicians and surgeons and therapists and nurses. And moving from diabetes to neuropathy to ulcer to infection to amputation. And your duties can take one or more of these stairs, so you can hop on the staircase to help keep people down on the bottom floor. So the bottom line is that's what we see. And this really started something in the United States when we brought the Society for Vascular Surgery and the American Podiatric Medical Association together about 10 or 12 years ago. And this started what became the first ever dual issue of both flagship journals. And it led to this, to a flowering of interdisciplinary clinics, which are now starting to really move. But what we have found actually is that there, in the United States, there really needs to be an organization that can bring people together, not a scientific organization necessarily, like the American Diabetes Association or the Society for Vascular Surgery or the American Podiatric Medical Association, but rather one that's designed to help bring people together. And that led us to what we call ALPS, or the American Limb Preservation Society, which is really designed to represent everyone in an interdisciplinary sense. And when we think about it, what it has become, and we think this could be something that could be useful in other countries, and they could probably start their own, is in a way, it's a little bit like, if you think about it, like a dating app and a marriage counselor for toe doctors and flow doctors, actually for everyone, for all clinicians that are interested in this. So it's a dating app to bring people together, and it's a marriage counselor to help keep them together in terms of communication, not only with each other, but with the patient and with measuring outcomes and certifying centers. So I just wanted to share that with you, and you guys are all welcome to join anytime. This is, while it is American, it's international. And I will close, Madam Chair, with this video by request. You know, I used to be a goalkeeper, and you know, if you're a goalie, well, if you're a striker, you can take 20 shots and you miss 19 and you're a hero. If you're a goalie, the same ratio and you're not the hero. But I always loved it. I loved playing goalie all the way through university in the United States. And I saw this video and I wanted to share it with you because it made me crack up. So, and you see this guy taking a penalty kick, and you see the goalkeeper there looking a little confused. And, and when I saw this guy, I thought to myself, man, that's me. But not just in the goal, but in clinic, you know, kind of looking dumb
but somehow still being in position to maybe help someone or save something. And it got me thinking of this great quote from not Denton Cooley, but Mason Cooley, who said, if you position yourself well enough, circumstances will do the rest. And I believe that with every fiber of my being. I think if we position ourselves well enough as a family and we team up, that we can really affect change. And it's not just true in Skopje, it's not just true in Ljubljana, it's not just true in Los Angeles. This is true everywhere around the world. And here's to making a difference, and here's to keeping a few more legs on a few more bodies. Madam Chair, thank you so much. David, thank you very much. I was expecting something special, and I had it. So, but anyway, there is an issue we should mention. We are living in, I would say, a special period. We are all facing the problem of the COVID epidemic. And now it comes to my mind, and not only to my mind, what about telemedicine and diabetic foot? Now we are trying to get the patients out of the clinics in order to prevent infection spread. Yeah. What about that? Well, this is something that has obviously been in our minds a lot, and we've actually written quite a lot about it this last year. We actually even wrote guidelines talking about rapidly trying to get people out of hospital as efficiently as possible. And, it's easy to talk about on a Zoom call, but it's hard to do in real life. The good news is, however, it can be done even for very, 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 very sick patients, but it's not easy. We found that very, very close video communication through whatever means that patient has, whether it is just text and photographs, whether it is something very sophisticated like a telemedicine link, or WhatsApp, or Facebook Messenger, or a FaceTime, or any kind of call, even Zoom. We meet the patient where they are, and we have done that. We have been doing it for a long time before COVID, and now we've done it afterward. One of the things we tried to do was to try to get family members in there with the patient if they were not able to bring in one of our visiting nurses to come in and see the patient. But having a family member there that could sort of translate some of these things and maybe even do some of the dressing changes, and in some cases, even some of the wound care. Believe it or not, we did some of the first debridements in the home using maggots. We published that last year. When the patient was too sick to come into hospital, we actually had maggots sent to the house, and we were able to clean up a wound. And then when the patient's ejection fraction slightly improved, and when COVID improved a little bit and our census improved in hospital and the risk, we had the patient in for a flap that we then did. It was awesome, and it was very inexpensive, just the cost of the larvae. But these sorts of ideas, and by the way, that's just one example. There have been so many others. One of the other things we have done is we have set up what we call a foot selfie program. And it was set up by one of my medical students, Mark Swerdlow, who's going to be a plastic surgeon now. But Mark is a fourth-year medical student, and he set up just a simple app, just a photograph, and we just have patients send us their photos every week. And every Monday at 7:30 in the morning, we have foot selfie rounds, and we can go through 100 or more photos super fast, and not a week goes by where we do not stop hospitalization. And that is free it's great, and our patients love it, and it really keeps us close with them. And actually he's lecturing about that right now at the Diabetes Technology meeting as we speak. So that's yet another example, but there's so many others. Yeah, but there's always a but.
I have read the paper A Tale of Two Cities. You are part of it as well. Yeah. And one of the very, very important things which can be read in that paper is what Professor Burton, our dear teacher and mentor, says that we should never forget that these people have lost the gift of pain because of their neuropathy. And it's not the problem of follow-up. Those who are aware that they have a problem. But sometimes the patients simply don't realize that they have a problem, and so they don't ring us up, they don't send the photos. Yeah. So that's something which cannot be so easily overcome. Right. And so what we saw actually, and I think we reported it, we didn't even have enough data to report it in that paper when it came out, was that for the patients, you're right, and for the patients that were kind of within our family already, actually, our overall hospitalizations went down. That was in the first wave. In the second wave, we saw, this was in December and January of this last year, we saw a dramatic rise in hospitalizations and amputations, where our high to low amputation ratio almost inverted for just a short period of time. There was 1 week where we had, I think, just on our service, 7 people die coming in because they were either COVID positive or they just had sepsis from the diabetic foot because they were afraid of becoming COVID positive. And that was terrible. And these were patients that were not even part of our system, but had waited to go in because they were afraid to go into their clinician's office. And these were good doctors that were taking care of them. They were just, the patients were just afraid. And the key is, again, Vilma, especially, and for all of our patients who don't have the gift of pain, is just communication and keeping this front of mind. Because unfortunately, if something's not hurting you, you're going to check it off the list. Yes. And if people say you're healed, you're going to check it off the list. And this problem becomes 11th on your 10 most important things to do in your life. And what we would like it to be, and what you have just so eloquently said, maybe we need to try to make it 9th or 8th for our patients instead of 11th. And if we do that, we can win. And the only way to do it is to keep trying, and to keep trying new methods and meeting people where they are, because everyone's a little different. Yes, yes. I think I'm talking a bit too much, and maybe my co-chair has some good ideas what else to ask. Can I thank you, David, for your excellent lecture, and thank you for your sacrifice. We are happy to have you in this session dedicated to diabetic food. To be or not to be, how is the situation during the corona? Do you have any new data about the regression of number of amputations or deaths? Yes. So last year in the first wave, a normal high to low amputation ratio in the United States is about 0.5 or 0.6. So in other words, twice as many foot level amputations as high level amputations. For our unit in the first wave, it actually went down. It was normally about 0.3. It went down to 0.2, which was a paradox. It was because we were really watching our patients closely virtually, and everyone was taking care. And these patients were all within our group of maybe, I work in a county of more than 10 million people, so we have a really big catchment area. But our, several thousand active patients were really being closely watched. Then came the second, and by the way, our mortality was
almost non-existent. We had a couple of mortalities related to COVID, but not related to sepsis or anything diabetic foot related. During that few months in the first part of the pandemic. In the second part of the pandemic, the second wave for us in the United States and in Los Angeles, which was quite bad, we saw a massive increase in hospitalizations, where it went from 0.2 to 0.7 in our group. And we had, as I was telling Vilma, there was a week where we had 7 deaths in just 1 week, I think in maybe just a couple of days, all related to sepsis plus or minus COVID. And then after that, things have equilibrated. And what we're now seeing is we're now just seeing occasionally patients coming in, having waited a long time. But most of our patients now are back to their normal routine here in Los Angeles, I'm happy to say. But we are a little concerned because our number of people with ulcers in our unit is down slightly by maybe 15%. And we're worried that those 15% of people are probably still afraid to come in. So maybe those patients might leap up a bit over the next few months. We hope not, but that's what we're seeing right now. We never know. May I have just one more remark or something to wrap up? We started to talk about Corona, and we still have Jaap and Nicolas with us. The good thing is that also the guideline working group addressed this problem, and so on the homepage of the guidelines we can get some hints, some information about what to do during the COVID epidemic. Nicolas, Jaap, can you comment on that a little bit, please? We have to unmute Professor Schaper. You can never really unmute him. Yes. You can't hold him down. He's still. David, you unmuted me. You're the only person who can unmute me. Well, I have little to add, because actually I did look at our page for the last few weeks, because and it is a bit old news. What I also have to say, the page was created very soon after the epidemic, and there is now also additional and very relevant information. And I looked to David, and so I have little to add. I think what we do realize, also looking at the studies, that there are, like David alluded to, there are clear limitations on e-healthcare. And like if you go completely for the scientific route, photographs are, the validity of a photograph in assessing a foot ulcer is poor. The reproducibility is poor. But on the other hand, COVID forced us to see what is practicable and what is doable. And in particular, I like what David said, at least that's also my experience. I don't like so much an e-health consultation or a telephone conversation with just the patient. But if the family is there, then that person can take also over the role of assessing the ulcer longitudinally. And that person will say to you, oh, it changed. And yeah, well, maybe it's not very clear on the photograph, but you know, it's much redder now, and it stinks, and it didn't stink because you can't have smell on your photograph, and etc., etc. So I think what David said, and I want to stress that it's not just the patient, but involve also the caregiver of that patient in your e-health consultations. Yes. Thank you. So, Irfan, I think you are the host, so the last word has to be yours, of course. I want to thank all of you for excellent lectures.
And I hope next our meeting you all will be present physically here, and we enjoy here in Skopje, in Macedonia. Thank you again. Take care and be well. Thank. Во изминатите 100 години, грижата за дијабетесот значително напредуваше, а се започна во 1921 година, кога тим научници во Торонто открија лек кој што спаси многу животи. За прв пат, тие успеа да покажат дека молекулата на инсулин може да го намали нивото на шекерот во крвта кај кучиња со дијабетес. Тие започна спасувајќи го животот на едно младо момче, но веќе во 1923 година инсулинот се произведуваше глобално и научниците се обидуваат да пронајдат начин за да усовршат формулацијата, да ја намалат фреквенцијата на дозирање и да го намалат товарот кој што доаѓа со третманот на дијабетесот. До тој момент, дијабетесот представуваше смртна пресуда, но со пронаоѓањето на инсулинот, просечниот животен век на луѓето дијагностицирани со дијабетес драматично се подобри. Како што почнавме се повеќе да го разбираме дијабетесот, стана јасно дека постојат неколку типови на дијабетес и дека дијабетесот тип 2 е најчеста форма. Инциденцијата растеше, а трката за развој на нови терапии и пристапи во грижата за дијабетесот продолжуваше. Новите технологии, како што е преносливиот глукометар, им олеснија на луѓето да ја следат нивната состојба, откривањето на HbA1c им овозможи на лекарите подобро да го разберат справувањето со крвниот шекер и да го евалуираат влијанието на промените на животниот стил и земањето лекови врз долгорочните здравствени исходи. Во 80-тите години на минатиот век беше развиен хуманиот инсулин, кој што беше високо прочистен и можеше да се произведе во неограничени количини. Во изминатите 100 години, грижата за дијабетесот значително напредуваше, а се започна во 1921 година, кога тим научници во Торонто открија лек кој што спаси многу животи. За прв пат, тие успеа да покажат дека молекулата на инсулин може да го намали нивото на шекерот во крвта кај кучиња со дијабетес. Тие започна спасувајќи го животот на едно младо момче, но веќе во 1923 година инсулинот се произведуваше глобално и научниците се обидуваат да пронајдат начин за да усовршат формулацијата, да ја намалат фреквенцијата на дозирање и да го намалат товарот кој што доаѓа со третманот на дијабетесот. До тој момент, дијабетесот представуваше смртна пресуда, но со пронаоѓањето на инсулинот, просечниот животен век на луѓето дијагностицирани со дијабетес драматично се подобри. Како што почнавме се повеќе да го разбираме дијабетесот, стана јасно дека постојат неколку типови на дијабетес и дека дијабетесот тип 2 е најчеста форма. Инциденцијата растеше, а трката за развој на нови терапии и пристапи во грижата за дијабетесот продолжуваше. Новите технологии, како што е преносливиот глукометар, им олеснија на луѓето да ја следат нивната состојба, откривањето на HbA1c им овозможи на лекарите подобро да го разберат справувањето со крвниот шекер и да го евалуираат влијанието на промените на животниот стил и земањето лекови врз долгорочните здравствени исходи. Во 80-тите години на минатиот век беше развиен хуманиот инсулин,
кој што беше високо прочистен и можеше да се произведе во неограничени количини. Исто така беа развиени првите инсулински пумпи, инсулински пенкала, кои што го подобрија квалитетот на живот на луѓето и им овозможија дискретни и прецизни медицински средства за самоадминистрирање на точната доза инсулин која што им е потребна. Набрзо беа развиени и инсулински аналози кои подобро го имитираат природниот модел на секреција на инсулинот. Терапевтските опции за третман кај луѓето со дијабетес тип 2 се проширија со лекови како што се ГЛП-1 аналозите, кои покрај регулацијата на шекерот во крвта истовремено го регулираат и апетитот и внесот на храна. Во последниве години достапна е нова генерација инсулини со цел да се редуцира секојдневниот товар од третманот, нудејќи уште поголема флексибилност и помагајќи им на луѓето да избегнат ниско ниво на шекер во крвта и да го намалат ризикот од зголемување на телесната тежина. Денес луѓето со дијабетес имаат повеќе терапевтски опции од кога било досега, вклучувајќи ГЛП-1 во форма на таблета и дигитални здравствени иницијативи кои вклучуваат паметни инсулински пенкала и уреди за континуирано следење на гликозата во крвта, што го олеснуваат справувањето со третманот и нивоата на шекерот во крвта кај луѓето со дијабетес. 100 години откако за прв пат имавме можност да го продолжиме животниот век на пациентите со дијабетес со употреба на инсулин. 100 години развој, 100 години напредок, 100 години прогрес, 100 години иновации кои што ни овозможија денес да имаме современи, модерни инсулини кои ни нудат флексибилност и овозможуваат намалување на ризикот за развој од компликации кои ги носи дијабетесот доколку не е добро регулиран. Знаеме дека пациентите со дијабетес можат да имаат голем број на компликации, како микроваскуларни, така и макроваскуларни, доколку дијабетесот не се менаџира адекватно. Промените одат и во прилог на промени на гледиштето на дијабетесот. Имено, не е веќе само гликемијата битна, битни се и сите други ризик фактори кои ги имаат пациентите, пред се кардиоваскуларните ризик фактори. Кардиоваскуларните болести се една од водечките причини како за морбидитет, така и за морталитет на пациентите со дијабетес. 2/3 од пациентите со дијабетес имаат ризик да развијат кардиоваскуларна болест и скоро 1/4 од хоспитализираните пациенти поради кардиоваскуларна болест се токму пациенти со дијабетес. Да видиме дали новите можности ни нудат нешто подобро во смисол на подобрување на квалитетот на живот на пациентите со дијабетес. Доктор Адамова, што кажува клиничката пракса во светски рамки? Што е причината за субоптимална гликемиска контрола и се уште висок морбидитет и морталитет од дијабетес? Клиничката инерција и одложувањето на почетокот на терапијата кај пациентите со тип 2 дијабетес е една од основните причини голем дел од нив да бидат субоптимално контролирани долг низ на години. Согласно податоците од светската литература, се доцни во секоја фаза од интензивирањето на терапијата и потребно е да поминат дури 7 години од моментот на поставување на дијагнозата кај овие пациенти до иницирање на инсулинска терапија. Доктор Адамова, каква е ситуацијата кај нас? Дали би можеле да го споделите вашето искуство? Во наши услови, согласно моето богато клиничко искуство, се работи за дури и поголемо задоцнување. И тоа започнувајќи од иницирање на прв антидиабетичен лек, а со започнување со инсулинска терапија се потребни минимум од 10 до 15 години. Најчесто во поголемиот дел од овој период се пациентите се со незадоволителна гликорегулација и тие рано развиваат диабетични компликации. Многу добро знаеме што значи пропуштено време со несоодветна гликорегулација, бидејќи клетките имаат метаболна меморија и ги памтат тие периоди. Само една година со несоодветна гликемиска контрола го зголемува ризикот за развој на диабетични компликации, и тоа 67% поголем ризик од миокарден инфаркт, 64% поголем ризик за срцева слабост, 51% поголем ризик од мозочен удар и 62% поголем ризик за било кој од овие кардиоваскуларни настани. Знаејќи го сето ова, се наметнува прашањето: зошто и дали треба да чекаме воопшто? Одговорот е секако дека не треба да чекаме. Студијата Capture ни покажа дека 1 од 3 пациенти со дијабетес мелитус имаат етаблирана кардиоваскуларна болест.
90% од пациентите со кардиоваскуларна болест имаат токму атеросклеротска кардиоваскуларна болест. Ние денес знаеме дека можеме да направиме нешто повеќе токму за овие пациенти. За овие пациенти преферирана опција е терапијата со GLP-1 рецепторски агонисти. Но само 1 од 5 пациенти, односно 2 од 10 пациенти во светски рамки ја примаат оваа терапија. Терапија со GLP-1 рецепторски агонист или SGLT2 инхибитор, терапија која што може да спречи појава на несакани кардиоваскуларни настани и терапија која може да има поволен ефект врз метаболните параметри кај пациентите. Кај нас, за жал, ситуацијата е уште покомплицирана, имено нашиот пристап кон ваква терапија е полимитиран, почнавме со мали чекори, но би рекла сигурни. Доктор Адамова, ќе сакате ли да го споделите вашето досегашно искуство од клиничката пракса со примена на GLP-1 рецепторските агонисти? Секако, би сакала да го споделам моето богато клиничко искуство со пациенти кои што се поставени на терапија со GLP-1 рецептор агонист. Првиот пациент е Марина, пациентка на 62 годишна возраст, која што е диагностицирана со диабетес мелитус тип 2 пред 8 години. Пациентката е со лоша гликорегулација, бидејќи хемоглобина A1C е 8,1%, обезна е со body mass index од 32, има дислипидемија за која што прима терапија, покачени триглицериди, што укажува на резидуален кардиоваскуларен ризик, меѓутоа со сочувана ренална функција. Пациентката боледува исто така и хипертензија од 2 степен. Од анамнезата добив информации дека е слабо физички активна, единствено во домашни услови и дека повремено има епизоди на хипогликемија. Поставена на терапија со метформин 3 пати по 850 мг и глебенкламид од 5 мг еднаш на ден. Прима терапија значи за хипертензијата, статини за дислипидемијата и ацетилсалицилна киселина како антиагрегационна терапија. Значи, приметувате дека се работи за еден доста типичен пациент со диабетес мелитус тип 2, какви што имаме навистина многу во секојдневната пракса. Оваа пациентка ја поставив на Оземпик, бидејќи верував дека ќе има одличен ефект не само на гликемијата, туку и на тежината и на редукција и на дислипидемијата и на кардиоваскуларниот ризик, значи на незините кардиометаболни параметри. Метформинот беше оставен кај оваа пациентка, а глебенкламидот го исклучив заради ризикот од хипогликемика кој што се веќе постоечки кај оваа пациентка. По 6 месеци терапија со Оземпик, кај кој постепено се зголемуваше дозата, согласно упатството, дојдовме до доза на одржување од 1 мг еднаш неделно. Ги добивме следните резултати. Хемоглобин A1C беше намален од 8,1 на 6,9%, беше намалена телесната тежина за 6 кг, односно body mass index беше исто така намален и сега е 30 кг на метри квадратни. Подобрени беа вредностите на липидите, значи беше подобрен липидниот профил. Пациентката се пофали дека се чувствува многу подобро и е помотивирана да се движи пешачи секој ден по половина час. Ке се согласиме сите дека ова е еден пример на пациент со ефект кај кој сите би сакале да го видиме. Сега, имам еден друг пациент, Горан, кој што е на приближно иста возраст како и Марина. Значи, Горан има 59 години и е со доста слични лабораториски параметри. Body mass index и тензија се слични. Хемоглобин A1C укажува на лоша гликорегулација, изнесува 8,1%. Body mass index е 33 кг на метар квадратни. Липидниот профил е исто така лош, со сочувана ренална функција, меѓутоа со хипертензија од прв степен, односно тензија од 148 со 90 мм живин столб. Пациентот е на терапија со метформин 3 пати по 850 мг и репагленид од 2 мг 3 пати на ден. Прима антихипертензивна терапија, прима статин и исто така прима терапија за антиагрегационна терапија, односно аспирин. Дава податок за уретрити во неколку наврати. И кај него е очигледна потребата за промена на терапијата. Тој пократко време има диабетес мелитус тип 2, меѓутоа
очигледно е дека има потреба од некаква промена. Видовме кај претходната пациентка дека со семаглутид се постигнати одлични резултати. Така сметаме дека кај Горан нема потреба да се чека и да се одложува почетокот на терапија која се очекува да му делува поволно. Јас сум убедена дека и кај него со Оземпик ќе се постигнат одлични резултати. Меѓутоа, Горан одбива да се боцка. Кои се опциите кај него? Глукагон, сличниот пептид 1, ГЛП-1 е хормон кој природно се ослободува после јадење. ГЛП-1 го стимулира панкреасот да ослободува инсулин кога шекерот во крвта е висок. Инсулинот го поддржува навлегувањето на гликозата од крвта во масното ткиво, црниот дроб и скелетните мускулни клетки. ГЛП-1 има дополнителни корисни ефекти врз мозокот, срцето, црниот дроб и панкреасот. Поради неговите физиолошки дејства, ГЛП-1 е атрактивна цел за третман на дијабетес тип 2. Сепак, природно создадениот ГЛП-1 се разградува во телото за неколку минути. Семаглутид е малку модифицирана верзија на природно создадениот ГЛП-1, развиен за третман на возрастни со дијабетес тип 2. Малите промени на молекулата овозможуваат таа да е присутна во телото неколку дена за разлика од природниот ГЛП-1. Протеините природно се деградираат во желудникот. Поради тоа апсорбцијата на семаглутид во желудникот би била предизвик, бидејќи молекулата брзо ќе се деградира. И покрај овие предизвици, Рибелсус, оралниот семаглутид, сега е одобрен за третман на дијабетес тип 2. Ова е изводливо само поради коформулацијата на семаглутид со мала молекула, која што ја подобрува апсорбцијата во желудникот. На површината на желудникот подобрувачот на апсорбцијата стимулира локализирана, пуферирана средина во близина околу таблетата. Оваа средина го заштитува семаглутид од деградација и помага во апсорбцијата преку желудникот и во циркулацијата. Ефектот на подобрувачот на апсорбција е привремен и целосно реверзибилен. Клинички значајни концентрации на семаглутид се забележани во циркулацијата кога Рибелсус се зема на празен стомак со голтка вода. За да се подобри апсорбцијата, пациентите треба да почекаат барем 30 минути пред оброк, пијалок или земање на каков било друг лек. Потоа семаглутид го стимулира панкреасот да ослободува инсулин кога нивото на шекерот во крвта е високо. Рибелсус е прва и единствена формулација на ГЛП-1 во таблета, сега достапна за третман на возрастни со дијабетес тип 2. Видовме од видеото дека имаме иновативна терапевтска опција, орален семаглутид, орален GLP-1 рецепторски агонист, кој што би можеле да го дадеме токму кај вакви пациенти како Горан, кои што одбиваат инјектибилна терапија. Доктор Битовска, дали би сакале да ни кажете нешто повеќе за механизмот на дејство на Рибелсус? Рибелсус е првиот и засега единствен одобрен GLP-1 рецептор агонист. Работи за истата молекула како и во инјектибилната формулација. Оземпик, односно молекулата на семаглутид, кој има 94% хомологија со природниот GLP-1, со полуживот од приближно една недела. Кога се работи за пептидна молекула, постојат повеќе предизвици за да се овозможи нејзината орална примена, вклучувајќи енземската деградација во желудникот. Дополнително на тоа и лимитирана пермеабилност низ гастричната мукоза. Кога се администрира, значи кога се дава самиот GLP-1 рецептор агонист, би имал многу ниска
орална биорасположливост. Токму затоа, рибеусусот е направен како коформулација со засилувач на апсорбцијата. Снак, тоа е една кратенка, значи тоа е еден мал дериват на масна киселина, што помага во апсорбцијата во желудникот. Оваа малечка масна киселина предизвикува локален буферирачки ефект, кој ја зголемува локалната pH вредност, односно ја намалува киселоста и со тоа го заштитува семаглутидот од деградација и прави засилување на локалната апсорбција на самиот лек. Ефектот на оваа мала молекула, снак, е временски и концентрацијски зависен и комплетно реверзибилен. Рибеусус е точно коформулиран со 300 мг од оваа малечка масна киселина наречена снак. Рибеусусот е индициран за третман на тип 2 дијабетес кај возрастни пациенти за подобрување на гликемиската контрола како дополнување на диетата и физичката активност или во комбинација со другите антидиабетични лекови. Го видовме нашиот пациент Горан, а знаеме дека има многу такви кои што одбиваат инјектибилна терапија. Сите што работиме со дијабетес, ја знаеме оваа бариера која што е многу добро позната. Значи, индицирање на орален GLP-1 како рибеусусот порано во тек на третманот може да го подобри прифаќањето и придржувањето на некои пациенти споредено со инјектибилните формулации. И тоа навистина е еден огромен плюс во превенција на развојот од компликациите. Кога сме кај компликациите, резултатите од добро познатата UKPDS студија ни покажуваат дека намалување на HbA1c за само 1% го намалува ризикот од развој на компликации од дијабетес кај нашите пациенти. Доктор Битоска, какво е дејството на рибеусус во намалување на гликемијата? Да, токму така, рибеусусот е испитуван по обстежен програм на клинички студии наречени Пионир. Редукцијата на HbA1c од почетниот во студиите Пионир од 1 до 5 и од 7 до 8 се движи во просек од 1,1 до 2%. Со најголемата доза се разбира на семаглутид од 14 мг и ова намалување е статистички сигнификантно и многу поголемо во однос на испитуваните компаратори, а тоа се плацебо, емпаглифлозин, ситаглиптин, лираглутид, инсулин и дулаглутид. Значи тоа се практично една огромна палета на лекови со кои што е споредуван овој лек. Овие резултати ја поддржуваат употребата на оралниот семаглутид кај широка популација кај пациенти со тип 2 дијабетес и се конзистентни со оние што ги покажа инјектибилниот производ. Оно што за нас, како клиничари, е посебно важно е дека голем дел од пациентите, односно 7 од 10 пациенти со рибеусус во клиничкиот програм Пионир, достигнале целна вредност помала од, значи просек помал од 7%. И оваа пропорција е доста поголема наспроти оние кои ја постигнале оваа целна вредност со плацебо, виктоза, ситаглиптин и емпаглифлозин. Наспроти плацебото гледаме дека овој процент е уште поголем со поголемата доза, односно 14 мг, односно дури 8 од 10% ја достигнале целната вредност од HbA1c, односно гликозилиран хемоглобин под 7%. Наспроти виктоза, како што можете да видите, компарацијата е правена со максимални дози, односно 14 мг рибеусус и најголемата доза на виктоза 1,8 мг. Поголема пропорција на пациенти на рибеусус постигнале целна вредност поредено со оние на виктозата. Дополнително на тоа, процентот на пациенти кои достигнале целна вредност под 7% во 52-та недела е речиси идентичен со процентот во 26-та недела, што зборува за одржливоста, значи за конзистентноста и перзистентноста на гликемиската контрола со рибеусусот. Наспроти ситаглиптинот, компорирани се двете јачини на рибеусус, значи 7 и 14 мг, со едната доза на ситаглиптин, која што постои, нели, тоа е 100 мг ситаглиптин. Докажано е дека со 14 мг рибеусус повеќе од половина од пациентите ја достигнале целната вредност. А и со двете испитувани јачини е добиена поголема пропорција на пациенти во целната вредност споредбено со ситаглиптинот. Исто така, како што можете да видите, споредувани се рибеусус 14 мг, значи најсилната доза на рибеусус, и емпаглифозинот од 25 мг, неговата највисока доза. Докажано е дека 67% од пациентите со рибеусус, кои биле нормално на 14 мг, ја достигнале целната вредност на гликозилираниот хемоглобин помал од 7%. На крајот, на 26-та недела,
наспроти само 40% со емпаглифлозин од 25 мг. Изборуваме, значи, за 26-та недела. Со оглед на тоа дека сега семаглутидот го имаме и во облик на таблетка за сите оние пациенти кои што се како Горан, а такви ги има многу, кои не сакаат да се боцкаат, и ако го споредиме со други посовремени орални лекови за диабетес, ќе го видиме следново. Редукција на просекот, односно на гликозилираниот хемоглобин со рибензус е за 57% поголема споредбено со ситаглиптинот и за 44% поголема споредбена со емпаглифлозинот. Значи имаме навистина потентен и мокен орален антихипергликемичен лек како опција за нашите пациенти. Ова се навистина импресивни резултати во однос на намалување на гликемијата. Знаеме дека и намалувањето на телесната тежина кај пациентите со диабетес доведува до намалување на кардиоваскуларните ризик фактори. Како делува рибелсус во намалување на телесната тежина? Во клиничкиот програм Пионир исто така испитуван е и ефектот на рибелсусот врз телесната тежина, покрај сите останати параметри кои што се навистина многу во овој клинички програм. Заклучено е дека со рибелсусот е постигната просечна редукција на тежината дури до 4,7 кг со максималната доза од 14 мг и оваа редукција се покажала како статистички сигнификантно поголема наспроти речиси сите компаратори. Се разбира, при повисока почетна телесна тежина, овој губиток би бил поголем. И тука гледаме дека ефикасноста во однос на редукцијата на телесната тежина е компарабилна со таа на Оземпик. Ако повторно правиме споредба со други два орални лека, ситаглиптин и емпаглифлозин, кои што често ги спомнуваме, нели, во овој дел, гледаме дека губитокот со рибелсус е поголем, а оваа разлика наспроти ситаглиптинот е и статистички значајна. При тоа, губитокот на тежина е дозно зависен. Тоа значи, колку е поголема дозата, толку и губитокот на тежина ќе ни биде поголем. Од сето прикажано, можеме да заклучиме дека ефикасноста на оралниот семаглутид и во однос на редукцијата на телесната тежина е споредлива, односно компарабилна со таа на инјектибилниот Оземпик. Севкупно гледано имаме навистина потентна орална опција и многу мокна алатка за третман на тип 2 диабетесот. Многу битен момент при терапијата на диабетесот е лекот да биде безбеден од кардиоваскуларен аспект. Правени се студии за кардиоваскуларната безбедност на рибелсус кај пациенти со етаблирана кардиоваскуларна болест и пациенти со висок ризик за развој од кардиоваскуларна болест. Доктор Ахмети, би можеле ли да ни кажете нешто повеќе за резултатите од Pioneer 6 студијата во која се испитувани кардиоваскуларните безбедносни аспекти на рибелсус? Pioneer 6 е студија која испитуваше кардиоваскуларната безбедност со оралниот семаглутид кај лица со диабет тип 2. Ова студија ни покажа дека оралниот семаглутид е безбеден од кардиоваскуларен аспект, односно е неинфериорен наспроти плацебо обата како додаток на стандардна заштита за кардиоваскуларни настани. Овие криви на графиконот ни ги покажуваат бројот на кардиоваскуларни настани со семаглутид и плацебо во тек на времетраењето на студијата од 83 недели. Бројот на кардиоваскуларни настани со семаглутид е 61, а со плацебо е 76. Соодносот на ризик е 0,79, односно со семаглутид има 21% помал релативен ризик за кардиоваскуларни настани. Но ова разлика не е статистичка сигнификантна, односно не е демонстрирана супериорност на семаглутид во однос на плацебо групата. Ова студија е водена од однапред предефинирани број на композитни настани, кој изнесува вкупно 137 и е завршена тогаш кога е достигнат тој број. Па траела доста пократко, во просек 15,9 месеци, споредено со други студии за кардиоваскуларни исходи, како на пример лидер со лираглутид или Sustain 6 со инјектибилниот семаглутид, која траеше во просек 2,1 година и имаше речиси двојно поголем број на вакви настани. Со цел да се спореди ефектот на појава на големи кардиоваскуларни настани на двете форми,
на семаглутид, инјектибилната и оралната, направена е комбинирана анализа на двете студии Sustain 6 со инјектибилниот и Pioneer 6 со оралниот семаглутид, која демонстрирала конзистентен ефект на двете молекули врз големите несакани кардиоваскуларни настани наспроти компараторот. Според моите сознанија, во тек е поголема, подолгорочна студија за кардиоваскуларни исходи со оралниот семаглутид, која би требало да даде поиздржан одговор во однос на ефектот на Рибелсус на кардиоваскуларните настани. Ги слушнавме податоците од клиничките студии, но нас како клиничари не интересираат и податоците од реалната употреба на лекот кај пациенти, кои што ни даваат подобри видувања за квалитетот, ефикасноста, толерабилноста и безбедноста на лекот. За Рибелсус неодамна беше објавена една студија за клиничката пракса. Доктор Ахмети, какви се резултатите од оваа студија? Игнајт е ретроспективна, обсервациона кохортна студија кај пациенти со диабет тип 2, иницирани на Рибелсус во рутинска клиничка пракса во САД, во која се користени податоци од соодветна датабаза на електронски здравствени досиеа. Слични вакви податоци има и нашиот систем, мој термин, така да може и ние во иднина да искористиме вакви податоци. Ова студија ги испитувала начините на клиничка примена на оралниот семаглутид и клиничките карактеристики и гликемиската контрола кај пациенти кои користеле орален семаглутид. Вклучени биле пациенти со диабет тип 2 над 18 години и најмалку една прескрипција на орален семаглутид. Евалуирана е промената на ХБ1C кај сите пациенти кои имале записи за почетен ХБ1C и најмалку едно мерење, најмалку 60 дена по индекс датумот, односно датумот на инициацијата со Рибелсус. Кај пациенти со повеќе записи од мерење во периодот пост индекс, користени се последните достапни податоци. Просечното намалување на ХБ1C од почетниот во ова студија изнесувала 0,9%. Поголема редукција на ХБ1C е обсервирана кај пациенти кои имале ХБ1C над 7%, еднакво или над 8% и еднакво или над 9%, при што во групата со почетен ХБ1C над 9% е постигната најголема редукција од 2,1%. Намалување на ХБ1C од почетниот е демонстрирано и кај пациенти кои претходно не биле на терапија со GLP-1 рецептор агонист и кај оние кои се префрлени од друг GLP-1 рецептор агонист. Во оваа студија испитувана е траекторијата на просечниот ХБ1C на 3-месечни временски точки во тек на 6 месеци пред индекс датумот и 6 месеци по индекс датумот за пациенти кои имале најмалку 3 мерења од почетокот до крајот на периодот на следење. Увидено е дека оваа траекторија имала тек на влошување на ХБ1C пред инициацијата со Рибелсус, при што просечниот ХБ1C пред инициацијата изнесувала 8,2%. По инициацијата со Рибелсус, ова траекторија добила надолен тек, односно подобрување на ХБ1C, при што по 6 месеци е постигнат просечен ХБ1C од 7,2%. Ова говори во прилог на одржливо подобрување на гликемиската контрола со Рибелсус. Би можеле да заклучиме дека податоците од оваа студија се конзистентни со тие во клиничките студии што ги презентираше доктор Битовска и не охрабруваат да го користиме овај лек во нашата клиничка пракса. Професор Миленковиќ, што би можеле да ни кажете за безбедноста и толерабилноста на лекот и како тој се применува? Што се однесува до несаканите ефекти од Рибелсус 14 мг, можеме да ги видиме на табелата, дека тоа секако и за останатите GLP-1 рецептор агонисти од страна на гастроинтестиналниот тракт. Значи во 15% се јавува наузеата или гадењето, понатаму во 10% диареја и кај 7% од пациентите повраќање. Меѓутоа, она што е многу битно да потенцираме е дека овие ефекти несакани се сите оценети према својот интензитет
со слабо до умерено несакано дејство, со тоа што тие трајат само најчесто во текот на првиот месец од третманот, а потоа исчезнуваат и не се значително различни во споредба со останатите од истата група. Само 4% од сите пациенти кои што биле на овој лек практично покажале толкав степен на несакан ефект да требале да бидат прекинати, да биде прекината терапијата. Понатаму, дали е потребна прилагодба на дозата кај некои специфични популации, ќе видиме на слайдот дека кај пациенти со бубрежно нарушување не е потребно никакво прилагодување на дозата кај оние со умерено, средно тешко, дури и тешко оштетување на бубрегот. Секако дека лекот не би требал да се дава кај пациенти со краен стадиум на бубрежна болест, бидејќи се многу мали искуствата за неговата фармакокинетика кај овие пациенти. Истото се однесува и за пациенти со хепатални нарушувања. Кај овие пациенти исто така не е потребно прилагодување на дозата кај оние кои што имаат умерено и малку потежок степен на хепатална инсуфициенција, само кај оние со многу тешка хепатална слабост ќе треба да се прекине или да не се дава оваа терапија. И на крајот, во однос на возраста, не е потребно прилагодување на дозата кај повозрасни пациенти, само кај оние што се повеќе од 75 години имаме лимитирани податоци, меѓутоа дури за нив е безбедно давањето на Ребелсус 14 мг. Во однос на тоа како треба да се зема исправно лекот, за да се одржи неговата фармакокинетика и да се потенцира неговото дејство како што е потребно, треба да се следат упатствата кои што можеме да ги видиме на овој слайд. Најважно е лекот да се зема на празен стомак, после најмалку 6 часа гладување, и тоа да се зема со само чиста вода, не повеќе од 120 мл. После земањето на лекот, потребно е да имаме минимум 30 минути гладување, односно да не се земаат дополнителни пијалоци ниту храна, за да може да биде ресорпцијата правилна и за да има очекувано дејство во организмот на пациентот. Таблетите, да потенцирам, не треба да се кршат, да се преполовуваат, ниту да се џвакаат, туку да се голтнат со 120 мл чиста вода. Во однос на тоа како оди дозирањето, многу е слично како и со семаглутидот. Тоа значи дека се започнува од минимална доза од 3 мг, доза која што практично нема терапевски ефект, туку само се дава како прилагодување и оваа доза треба да се дава 30 дена. После тоа постојат две дози на одржување. Следната доза е 7 мг, кој што пациентот треба да ја зема исто така 30 дена, и ако не постигнеме задоволителна контрола, може да се зголеми на 14 мг, што е доза на одржување на лекот која што пациентот треба да ја пие понатаму. Проценката на кост-ефективнес е многу актуелна тема во денешно време. Дали се правени вакви анализи кај Ребелсус, посебно затоа што е доста кратко време на пазарот? На крајот би сакала со вас да ги споделам резултатите од оваа многу интересна студија, која што ја го проценува чинењето на контролата која што се постигнува со Ребелсус 14 мг во однос на останатите GLP-1 рецептор агонисти. Практично чинењето на контролата со Ребелсус 14 се евалуира преку одредување на така наречената кост-ефективност на третманот со Ребелсус 14 мг во однос на останатите GLP-1 рецептор агонисти, кои што можете да ги видите на овој слайд, а тоа е дулаглутид од 1,5 мг, екзенатид од 2 мг, екзенатид од 10 микрограми, лираглутид од 1,8 мг, ликсисенатид од 20 микрограми и семаглутид од 1 мг.
За оваа цел се одредени така наречени крајни клинички цели, кои што практично означуваат пропорција на пациенти кои што со овој третман ќе постигнат вредност на хемоглобин А1С еднакво или под 6,5% и под 7%. Практично чинењето на контролата со ребелсусот и останатите GLP-1 рецептор агонисти се одредува со правење на еден количник или со делење на вкупната сума која што се троши за годишна терапија со некој од овие GLP-1 рецептор агонисти во споредба со пропорцијата на пациентите кои што за тоа време достигнуваат контрола на хемоглобинот од А1С еднакво или под 6,5%, односно под 7%. Резултатите биле навистина во полза на рибелсусот и семаглутидот. Многу убаво можеме да видиме на оваа табела како практично чинењето на контролата која што се постигнува со останатите GLP-1 рецептор агонисти е многу поголема во однос на нивната ефикасност. На екзенатидот е поголема за 11%, на дулаглутидот за 13%, на лираглутидот за 30%, на ликсисенатидот од 20 микрограми за 48% и на екзенатидот од 10 микрограми дури за 50%. Ова укажува дека семаглутидот и рибелсусот практично имаат многу пониска цена на чинење во однос на останатите споредено со контролата која што пациентите ја постигнуваат како резултат на третманот со овие два лека. Од сето ова што досега го слушнавме и видовме, можеме да заклучиме дека имаме еден нов, иновативен лек за диабетес. Тој е првиот и засега единствен орален GLP-1 рецепторски агонист. Со него се постигнува значителна редукција на HbA1c и ненадминлива редукција на тежината споредено со виктоза, джардијанс и јанувија. По своите ефекти и безбедносен профил компарабилен е со оземпикот. Дури 7 од 10 пациенти со рибелсус постигнуваат целни вредности на HbA1c под 7%. Со овој лек би можеле да ги третираме оние пациенти кои што одбиваат инјектибилна терапија или не се придржуваат кон терапијата во целост. Ја видовме иновативноста досега. Го видовме новиот орален GLP-1 рецепторски агонист. Но иновациите не застануваат, иновациите продолжуваат, да видиме што ново би можеле да очекуваме во иднина. Но што следува? Идните иновации вклучуваат потенцијал за еднаш неделен базален инсулин, глукозно-сензитивен и кардиопротективен инсулин, нови дигитални здравствени решенија, терапии со матични клетки, па дури и надеж за куративен третман еден ден. Ние во Ново Нордиск сме посветени на решавање на предизвиците поврзани со диабетесот, продолжувајќи да иницираме и правиме промени и во наредните 100 години. За засега единствениот орален семаглутид. Во чет доста прашања има, бидејќи сепак станува збор за еден нов препарат со кој што не сме имале ние клиничко искуство. Ќе прочитам дел од прашањата. Каков е ефектот на рибелсус на бубрежната функција? Доктор Ахмети, можам ја да одговарам. Че ефектот на рибелсус врз бубрежната функција, односно врз падот на
гломералната филтрацијска рата, односно исходот на хроничната бубрежна инсуфициенција, е испитан во една извлечена анализа на студиите Пионир 6 и Сустейн 6 и е забележено дека кај групата со семаглутид имаме значително помала редукција на падот на гломеруларната филтрацијска рата во споредба со контролната група на годишно ниво. Исто така била анализирана во две подгрупи гломералната филтрацијска рата од над 30 мл во минута до 60, група третирана со семаглутид и контролна група, и група на пациенти, подгрупа на пациенти што биле третирани со ЕГФР над 60 мл во минута, и кај двете било забележено дека ефектот на семаглутидот врз успорувањето на прогресијата на ЕГФР е сигнификантен, но со тоа што се подвлекува дека кај групата со поголема редукција на ГФР, односно по напредната форма на хронична бубрежна слабост, ефектот бил поголем. Така. Дали ефектот на рибелсус е зависен од должината на време траење на дијабетесот, односно дали се очекува да е помалку ефикасен при понапреден стадиум на дијабетес? Може Јас? Можам јас да одговорам. Тоа исто така се однесува како и за останатата класата на ГЛП-1 рецептор агонисти. Секако дека тие се најефикасни на почетокот и заради тоа зборувавме дека е потребна брза иницијација на оваа терапија, додека се уште постои виабилна бета клетка која што ќе даде одговор со зголемена инсулинска секреција. Меѓутоа постојат и многу други ефекти на ГЛП-1 рецептор агонистите, вклучувајќи го и рибелсусот, кој што секако се однесува на успорување на гастричното празнење, на центарот на ситост, значи на намален апетит и така натаму, а секако и на гликемиската контрола, така да останува фактот дека се најефикасни на почетокот и заради тоа треба рана иницијација. Така, значи најдобро е во раните фази. Најдобро е во раните и заради тоа е дури сигурно ќе има и поместување во насоките за третманот следните години, меѓутоа знаеме дека веднаш после метформинот треба да се започне кај онаа група каде што е индициран рибелсусот. Имаме едно интересно прашање за споредба на ефикасноста помеѓу оземпик и инсулинот. Малку вон. Да, малку збунувачко прашање, јас ќе го одговорам. Ефикасноста секако дека не може да се мери, зависно од кој тип на инсулин со рибелсусот, со оземпикот, но во секој случај имаше група на студии, значи Сустейн 5, чинам дека беше таа студија во која што имаше компарација со базалниот инсулин, каде што покажа, некаде ми се чини базалниот инсулин беше околу 1,8% намалување, додека во овој случај беше 1,4. Ако добро се сеќавам, може некој да ме коригира. Меѓутоа, мислам дека така беше, што значи дека сепак ефикасноста на инсулинот е едно, бидејќи се работи за сосема различна молекула, ова е далеко од инсулин, но како и да е прилично компарабилна. Доколку така, мислам колешката или колегата да, што праша, мислам на тоа. Го опфативте со одговорот прашањето. Споменавме орален, па сега се наметнуваат многу прашања во врска со гастроинтестиналната апсорбција на лекот. Едно од нив, која е препораката за земање на рибелсус во случај кога пациентот зема и други лекови на гладно? Така, препораката останува исто. Се препорачува да се земе рибелсусот на гладно, со рековме 110 мл, 120 мл вода и ништо после тоа половина час. Тоа се однесува на сите други лекови кои што пациентот ќе ги зема на гладно. Тоа значи после половина час од земањето на рибелсусот, пациентот може да продолжи со својата нормална вообичаена терапија.
Да, имаме и баш слично прашање како да постапиме со пациентите кои примаат бисфосфонати, бидејќи за двата лека треба да се земаат на ист начин. Мислам дека го Да, ќе си земаат рибелсус половина час, после половина час бисфосфонати, значи ќе причекаат половина час и ќе продолжат со активностите. Истото би важело и за еутироксот, например, кој што исто така се зема. Поготово што за еутироксот покрај на гладно може да се земе и прилично ефикасно и во друг дел од денот, значи тоа не е баш толку децидно како за рибелсусот, меѓутоа за целокупната терапија останува дека треба да се чека половина час. Дали оралниот семаглутид може да се користи кај пациенти после баријатрична хирургија? Да, може да се користи и после баријатрична хирургија. Правени се испитувања на хемодинамиката на лекот, која што воопшто не е променета после баријатрични интервенции. Тоа значи дека ќе важи истата препорака како и за останатите, дури кога имаат и гастроинтестинални нарушувања пациентите, не е компрометирана ресорпцијата и биоразположивоста на рибелсусот. Тоа значи истото важи за сите на гладно со 120 мл вода и половина час до сите останати лекови и храна. Така, уште неколку прашања во врска со гастроинтестиналните тегоби. Што е со компарацијата на гастроинтестиналните тегоби на оралниот версус инјектибилниот семаглутид, со оглед на тоа што истите би влијаеле на адхерентноста на терапијата од страна на пациентот? Значи, чисто како разлика меѓу инјектибилната и оралната формулација. Така, значи од аспект на гастроинтестиналните тегоби. Од аспект на гастроинтестиналниот ефект, ја мислам дека кажавме нешто и во презентацијата, дека тој е класен ефект за сите ГЛП-1 рецептор агонисти, меѓутоа класен ефект и тоа е дека гастроинтестиналните тегоби се минливи. И заради тоа е дозно прилагодување, значи чекаме да ја постепено зголемуваме дозата, и како што реков, само 4% од луѓето имаат таква неподносливост да морат да го прекинат лекот. Значи, после еден месец, скоро кај огромното мнозинство од луѓето, се намалуваат и исчезнуваат гастроинтестиналните проблеми и нема понатаму проблем во земањето на лекот. Така, и следново прашање е поврзано со тоа, значи, што е со ресорпцијата на лекот кај пациентите кои имаат хроничен гастрит, или пак кои се на терапија со блокатори на протонската пумпа или антациди. Да, исто така тоа нешто го напомнав, кај хроничен гастрит, исто така пациентите е забележано дека е нормална ресорпцијата и биорасположивоста на лекот, а ако пијат антагонисти, значи на протонска пумпа, исто тоа важи. Треба да го испијат рибелсусот, половина час, значи да не земат ништо, а потоа да го земат инхибиторот на протонската пумпа. Меѓутоа, неговата ефикасност и биорасположивост не се менува кај гастроинтестиналните и тоа е покажано во студиите за безбедност на лекот. Така. Следното прашање е за какво е позиционирањето на рибелсусот кај пациенти со висок кардиоваскуларен ризик, но без етаблирана кардиоваскуларна болест кај тип 2 диабетес. Мислам дека и за ова се продискутира во презентациите досега. Значи, лекот апсолутно има поволен ефект на кардиометаболниот статус на пациентите, па оттаму и позиционирањето на овој лек оди и во правец на намалување на ризикот од кардиоваскуларна болест. Сега ми се прекина тука прашањата, да видиме уште дали. Некој ако сака да дополни? Чекаме се уште ова последната кардиоваскулар ауткам студија за рибелсусот, ги чекаме резултатите, меѓутоа нема зошто не би верувале дека како што и покажа инјектибилниот семаглутид, дека ќе има кардиоваскуларен бенефит, така да позиционирањето верувам дека ќе биде исто како и за останатите од оваа група. Ако лираглутидот имаше докажан ефект кај пациентите со неалкохолна хепатална стеатоза, дали истото важи и за рибелсус? Какви се сознанијата за ефектот на лекот во однос на неалкохолната хепатална
допрва очекуваме таква студија да има, за да можеме подецидно да кажеме, се надевам во скоро време би требало да има и таква студија. И ова е интересно прашање. Во кој случај ендокринологот одлучува да препише семаглутид или рибелсус, а во кој случај инсулин? Па тоа е... Зависно од ризик факторите, секако. Може Кате да каже. Зависно од ризик факторите, дали се работи за обезен пациент, дали се работи за пациент со кардиоваскуларен ризик. Мислам, од пациент до пациент е многу зависно тоа, меѓутоа не би било грешка да се почне ни со оземпик, односно семаглутид, дали е рибелсус или оземпик, може да се почне, воопшто не би било грешка, затоа што постојат клинички студии кои што укажуваат дека колку се почне порано, во пораната фаза од дијабетес со семаглутид, ефектите се добри, односно одлични и гликемијата е многу добра, со тоа се намалува ризикот од дијабетични компликации. Така тоа би советувала GLP. Тоа е, нели, имаме алгоритм кој што ни е даден на сите и тоа се нашите нови препораки. Значи, кога ќе дадеме метформин е прв, а после тоа, нели, како одат сите лекови поред, по зависност од пациентот. Да, метформин секако. Да не заборавиме дека, нели, некојаш и пациентите треба да се прашат, некојаш преферират таблетарна форма на GLP-1, односно во случајот рибелсусот. Така да може и тоа некојаш да превага. Така, и сега кога сме до таблетарните форми, имаме нели SGLT2 инхибитори, GLP-1 инхибитори како орална форма. Следното прашање е, со оглед на тоа што го имаме иксаксенда и рубелсус, дали постои разлика во индикационото подрачје и каква е разликата во однос на безбедност? Сега овде се споредуваат две различни групи на лекови. Меѓутоа, саксендата е 3 милиграмски лираглутид, чија што основна индикација е дебелина. Значи, може да се дава и кај пациенти со дебелина без дијабетес. Така да неговата, што се однесува до моќноста и до намалување на нивото на хемоглобин А1С е компарабилна со семаглутидот, а во однос на намалување на телесната тежина е супериорен секако, заради тоа што е 3 милиграмска форма и може да се изгуби дори до 6% од иницијалната телесна тежина, што е одличен, и саксендата е единствен лек одобрен од FDA за третман на дебелина покрај дијабетес. Така да, малце слично, меѓутоа сепак различно индикационо подрачје. Јас туку уште малку би додала за семаглутидот 2.4, кој што се уште во Европа не е одобрен од EMA, меѓутоа затоа од јуни 2021 година вклучено во најновите препораки. Во Европа не е, меѓутоа во Америка е. Значи семаглутид 2.4 е исто така молекула која што е за обезност, може и за дијабет, но претежно, значи како и лираглутидот за секојдневна употреба од 3 мг, така и семаглутидот од 2,4 мг. Се надевам дека наскоро ќе го добиеме и ние во Европа за да ги видиме неговите бенефити. Така, се надевам и јас, а се надевам дека ќе имаме наскоро и можност во клиничката пракса да се увериме во ефикасноста на овој орален семаглутид, дека ќе имаме можност да го препишуваме на нашите пациенти, па да имаме повеќе и наши, да не речам лични искуства, меѓутоа така локални искуства кои што ќе ни помогнат во водењето на пациентите со дијабетес. Доколку нема други прашања, ви се заблагодарувам на сите за одличните презентации и се надевам дека утре еве не чека еден нов ден, па ќе продолжиме со дискусии, се разбира, со дијабетес во фокусот. That's it.